wọ́n mi sàmà débi sí ìlàáfíà lẹ́wà. Mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí o. Odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀, òun la máa ń sọ. Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́, iṣẹ́ kan tèmi ní nìyẹn lójoojúmọ́ ayé mi. Ẹni tó wá lè ní Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́, ó wá sọ ọ̀nà tó fẹ́ gbà ṣiṣẹ́ fún wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àsàlámù àlékùm. Mo kí gbogbo àwọn mùsùlùmí tó ń bẹ káàkiri gbogbo àgbáyé. Ṣé dáadáa ni a bá gbogbo ara wa níbi tá a fi ń sílẹ̀ lánàá? Èmi àbúrò yín náà ni o, tí gbogbo yín mọ̀ sí koikimedia. Àwọn kan ní kokikimedia. Níbi tá a ti ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ lójoojúmọ́. A ti ń sọ fúnra wa pé àwa ìran ọmọ aládé tí Elédùmarè dá sí ayé yìí dáadáa. Ó kúkú dá wa pé àmọ́ ìlú kan tó ń pè ní Nàìjíríà, mo kí bàbá wa Taofik Adéníyì, mo kí bàbá wa káàbọ̀ sórí ètò. Nàìjíríà ló kúkú kó bá gbogbo wa. Láti wà lẹ́yìn òde. Ohun tó Nàìjíríà bá ń ṣiṣẹ́ ni. Kò sẹ́ni reason tó yẹ ká wà ní abroad. Inú Nàìjíríà náà yẹ kí gbogbo wa wà. Onígbà tí Nàìjíríà rẹ̀ ti ṣiṣẹ́ kí a máa ṣiṣẹ́ wà. Ó di gbogbo olúkálukú ń sá. Ó sì máa survive. Survival to the fittest ní ayé. Àwọn ọkàn lè fẹ́ bá survive. Ó wá kù sí wa lọ́wọ́ bá ṣe máa survive, torí pé ẹni tó bá lè survive ló máa gbé ilé ayé yìí. Ẹ mọ̀ páwọn òyìnbó náà ń lé wa léré. Àbọ̀rọ̀ ọmọ yẹn nísìn wọ́n lọ da kọ́fì mi ni. Ìta fi ń jógẹ̀ láàárọ̀ nìyẹn. Àbẹ́ ẹ mọ̀ páwọn òyìnbó náà ń lé wa léré lójoojúmọ́. Àwọn náà bẹ́ẹ̀ káyé wá dà. Òyìnbó bẹ́ẹ̀ káyé wá dà lọ́ fi wá sí inú ìgbèkùn. Àdá mọ̀ pé inú ìgbèkùn ni gbogbo wa wà. Àtẹni tó wà lábroad, àtẹni tó wà Nàìjíríà, inú ìgbèkùn ni gbogbo wa wà wàláì. Inú ìgbèkùn. Àfi k'Ọlọ́run kó tètè ṣe ọ̀nà àwa ìran ọmọ aládé, kó tètè ṣe ní kíákíá, torí pé a ti wà marginalized nínú Nàìjíríà. And Nigeria is a bad country. Nigeria is a bad country for every one of us. Ẹ bá mi rẹ wá jẹ breakfast. Rahim Abbas, mo ń fojú kan gbogbo yín tẹ́ ṣe ń wọlé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀yin tèèyàn koikimedia. Ìlàáfíà kó. Mo máa kí gbogbo àwọn èèyàn wa. Ọlọ́run níjà jọra wa lójú o. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń sọ pé wàsá là ń ṣeré là ń ṣe. Àwọn sọ pé rékọ́ là ń ṣe. But nǹkan kan ló máa lead sí nǹkan kan tí Nàìjíríà máa fi di history. Ìwọ lọ bèrè lọ́wọ́ Soviet Union. Àbọ̀rọ̀ mi yẹn nísìn. Soviet Union náà ní agbára níjọ́ kan. Bọ̀sán kan òru kan ní agbára yẹn náà tán lọ́dọ̀ tiwọn. So ìwọ tó ń assume pé na lie. A ní láti bẹ́ẹ̀ argue láti sọ pé kò ń ṣe na lie. Tó bá yá ìwọ tó wà nílé tí inflation bá tiẹ̀ jẹ́, tíwọ náà rí jẹ tó rí mu. Mo kí àfà Fọlọ́runṣọ́ ìyàndá, Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wa.
inshallah. Ó sọ pé náà láì Onígbòho ń parọ́, bàbá Akíntóyè ń parọ́, Kóìkì ń parọ́, bàbá Yílóge ń parọ́, ẹni gbogbo wa là ń parọ́. Gbogbo yín dẹ̀gẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Àbáṣe máa campaign fáwọn èèyàn pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ ni. Gbogbo wa la mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ náà. Everywhere ní gbogbo abroad nísìn yàtọ̀ sọmọ tó bá lápọ̀ìntmẹ̀nt nìkan ló máa wà nílé. Wọ́n máa kí mọ́mì wa Ramatu ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́mì. Ẹ máa bá mi rè ẹ kọ̀ tàdí mẹ́yìn ní kẹ́ wá jẹun. Ẹ tàdí mẹ́yìn kẹ́ wá jẹun. A ní Nàìjíríà òṣìṣẹ́ ẹni kí n ṣọ́tọ̀ ẹni kí n máa bọ̀ nílé. Ṣé wọ́n mọ̀ pé kankan ló gbé mi sá kúrò Nàìjíríà tẹ́lẹ̀? Ṣé mo ṣe máa sọ ẹ́ fún wọ̀ ni? Ìwọ tó ní kí n máa bọ̀ nílé yẹn, ṣé o mọ̀ pé kankan ló gbé mi sá kúrò ní Nàìjíríà? Tí Nàìjíríà bá darí, ṣé màá sá kúrò Nàìjíríà? Bí wọn náà bá rí ọ̀nà láti sá lọ, inú Nàìjíríà ni kò dúró sí o. Kó máa sọ pé kíkó ìkí wá sílé. Bí a nígbà tí wọ́n ń ba Nàìjíríà jẹ́, bí a wọ́n dárúkọ dádì tèmi, ṣé orúkọ dádì tèmi wà nínú àwọn tó ba Nàìjíríà? Máa ń ṣáàjì gbogbo àwọn láptọ̀pù ìmọ̀. Mo ṣáà lọ sọ́dọ̀ níbọ̀ láti lọ ṣáàjì láptọ̀pù mi nísìn. Inú ilé mi mo ti ń ṣáàjì ẹ̀. Nàìjíríà ló máa fẹ́ ṣáàjì fóònù ẹ̀. Ló máa lọ sí ọ̀dọ̀ níbọ̀ ẹ̀ tó ní jẹnẹrétọ̀. Wàá máa bẹ̀ wọ́n pé jọ ẹ bá mi ṣáàjì fóònù yìí mọ́jú. Bí emergency call bá ń bọ̀ ò ní mọ̀. Torí pé o ti gbé fóònù ẹ lọ fáwọn tó máa ṣáàjì ẹ̀. Mo máa kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo kí bàbá Akíntóyè dáadáa. Mo máa ń kí dáadáa bàbá wa ṣífù máa. Mo kí bàbá ìyá wa gbogbo ẹ̀yin ìyá lálùbáríkà. Lẹ́yìn tí wọjọ́ ọ̀la pé bí nǹkan ṣe ń lọ ìta àbá tètè panú ẹ̀. Ọlọ́run má jà jẹ̀yà kú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń báàbù ní London, ẹ̀yin bábà, ẹ̀yin hairdresser, gbogbo wọn ti wà lẹ́nu iṣẹ́ nísìn. Tó ń faṣẹ́ lọ rẹpẹtẹ lọ́tùn lósì. Mo kí gbogbo ẹ̀yin wa tí ẹ̀yin náà ń sọ fún Ọlọ́run pé ẹ fẹ́ travel out. Ẹ fi máa ṣe bí Kóìkì ṣe ń ṣe, Ọlọ́run jẹ́ lè travel. Gbogbo wa la ní ọpọlọ. Elédùmarè fún gbogbo wa lọ́pọlọ, àmọ́ Nàìjíríà ló yọ ọpọlọ yẹn, ó ti yọ kúrò lára wa. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé the longer tá a bá wà nínú Nàìjíríà, àkóbá àdábá ní Nàìjíríà, Ọlọ́run má jà rí. Tó bá ti ní àkóbá àdá, mo kí mọ́mì wa Rosemary Orímọládé. Ṣé white garment ẹ lọ mọ́mì torí mo like orúkọ yẹn? Ó rà kí bàbá wa kan wọ́n máa ń pè wọ́n ní Orímọládé. Mo like white garment church gan. Ẹ̀mí dé o, ẹ̀mí dé o, ẹ̀mí dé. Ẹ wá wo màláìka tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Élímì, ẹ wá wo Yọ̀ǹkẹ́. Élímì, ìyá mi Queen Mọ́mọ́. Àjọ máa ń pàdé lórí comment section nínú Facebook. Ìyá lálùbáríkà, àwọn àǹtí tó dáa nìyẹn, àwọn tó mọ iyì àbúrò. Àwọn nǹkan mọ ìwà tẹ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ náà mọ ìwà mọ́mọ́ ní kọ́gẹ́rà. Alájà Àrìnọlá Àjọkẹ́, tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni wọ́n fi ń dárúkọ yín wọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Mo tó bẹ́ẹ̀ kí n lárúkọ anybody lórí ká lè mi. Mo ní èmi ni last man standing nínú ta gbé dání. Tó bá ti rẹ gbogbo mídíà tó kù èmi ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ìyàn kan ní mo jí láàárọ̀ ìlú ìjọ ìgbà ó ní mo lè dìde. Tẹ́mi bá ti ní kí n dìde mo dìde nìyẹn. Ìwọ náà kì í gbọ́ ni. Ẹ̀mí dé o. Mo kí ẹ Miami Azeez, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Èmi ni last man standing. Ẹ wá wo Láńre Lámìnà, mo kí ẹ wá wo màláìka tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Élímì, ẹ wá wo Yọ̀ǹkẹ́. Élímì, ẹ wá wo Yọ̀ǹkẹ́. Ẹ wá wo. Mo kí bàbá confam. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wọn.
gbogbo àwọn tó bá fẹ́ ran bàbá yẹn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ rán àwọn ìtọ́jú kan ràn lọ́wọ́ nìyẹn. Mo kí bàbá wa Usman ìjẹ̀sìn kan lémi gbé dání o. Ọlákúnlé tó fẹ́ jẹ tó máa jẹ toast bread maize gold a ti wà nínú lecture room a ní 15 minutes ṣé ń jó fún yín díẹ̀ ṣé ń jójú àwọn ẹlẹ́mìí náà background mi délé ó yá jẹ́ ń jó díẹ̀ má wọ̀rí ò lè rí picture tó wà lókè yẹn tó bá elimi ẹ wá wo Yọ̀ǹkẹ́ elimi wo Yọ̀ǹkẹ́ ẹ wá wo màláìka kò ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ẹ wá wo màláìka kò elimi ó yẹ kí n gbé Yorùbá flag mi ìyá Dagboru kò gbé flag sọ́wọ́ rí èmi ní tèmi nílé elimi ẹ wá wo Yọ̀ǹkẹ́ elimi ẹ wá wo Yọ̀ǹkẹ́ ẹ wá wo màláìka tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ẹ wá wo màláìka tó ṣẹ̀ elimi ẹ wá wo Yọ̀ǹkẹ́ elimi. Background mi lélẹ̀ torí pé kò sí nǹkan tó special tá a bá kọ́ bẹ̀ nísìn onímọ̀ tó wà lẹ́yìn ìyẹn láyé lọ pé ó mọ tó wà nínú eégún tó ń sọ fún ibẹ̀ ti gba Yorùbá nation ó mọ tó wà lẹ́yìn torí pé ti bá kọ́ bẹ̀ nísìn torí pé ó dán ìtọ́ fi bò wá lójú nìyẹn wọ́n gba original kúrò lọ́wọ́ wa torí ilé tó ń wò yìí original nìyẹn torí pé original ni torí freezer mi lélẹ̀ torí freezer mi nìyẹn oúnjẹ kúnnú ẹ̀ bùkún pò rẹ ní bá mi jẹ́ elimi ẹ wá wo Yọ̀ǹkẹ́ mo like àwọn white garment mo ti lọ sí church yẹn dáadáa so ẹja close ṣé bàbá ṣé Buhari ṣé bàbá mo kí gbogbo ilé ẹ̀kan ṣiṣẹ́ ṣe láfíà mo bá yín mo kí bàbá mi Adéwọlé mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lókè Ògùn mo ti jẹ búrẹ́dì náà jam àti bọ́tà náà ni Mr. Adébánjọ mo kí lórí Instagram òní bàjẹ́ fún yín Miss Gold mo gẹ́tẹ̀ ó ní wọ́n ti yank Sanjo Beauty ìyá yẹn kan pawó ni o Ọlọ́run mama tax yín o Sanjo Beauty níbi tó ti ń ṣe irun tó dáa irun tó máa dúró lára ẹ báyìí rẹ pé ọkọ ẹ máa rí ẹ báyìí ó máa gbé ẹ lọ fún dínà what is yank kí ló ń jẹ́ yank èmi mọ tó ń jẹ́ yank o tèmi mo sọ yank ni ẹ wá wo tí màláìka bá pé tó bá fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ẹ rò pé à ń ṣeré mo kí ẹ jàre ọpẹ́ mo ti jẹ ní data ìwọ nìkan mo ti ra data fún mo ti ra data fáwọn tó kù ó yẹ kí n send data sí ẹ̀gbọ́n sẹ ojoojúmọ́ ló wà pẹ̀lú mi lórí program mo kí mọ́mì wa Àbísọ́lá wọ́n ní good morning èmi náà ní ẹ káàárọ̀ bẹ́ẹ̀ èmi àbúrò yìí náà ni o ìyá wa Táíwò Kíkẹ́ ọ̀nkú mi kan ló wá láti US lọ́wọ́ bá ń gbé kọ́ọ̀pù wa the great seal of United States Washington DC àti ń bẹ̀rẹ̀ ètò lọ díẹ̀díẹ̀ a set of Starr Radio mo kí gbogbo lé Miss Gold mo gẹ́sì nǹkan tó bí nù what is yank kí ló ń bá yank tẹ́mi mo sọ bẹ́ẹ̀ ni ó kù 9 minutes Miss Gold ò ní jẹ́ ráyè set of Starr Radio nísìnyí àwọn achídẹ̀ àmà ní mi máa ń dáhùn dúró èmi máa ń pẹ́ jù kò dẹ̀ kó máa rí bẹ́ẹ̀ atẹ́gùn ìtìmí máa pọ̀ díẹ̀ o mo kí gbogbo ọlẹ́ǹkan sí o Oòduà gbé wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ la máa ń sọ bó bá jẹ́ mi gan ọ̀dàlẹ̀ kò gbọ́dọ̀ gbè mí láyé wàláì. mo ti post nǹkan kan látọ̀ ẹ̀kọ́ ṣá táìmì ẹ̀ máa ń sáré ni Ọlọ́run kò ṣàánú wa. Ṣẹ́gun Yòvò àwọn tèèyàn Koiki Media
Someone is using toothpick. Ṣé bàbá nìyẹn? Kelechukwu Johnson, how you dey, my brother? Well, okay, when you say Elimi, ẹ wá wo Yonke, èmi lèmi àdìyẹn mọ̀. Yonke yẹn mi lèmi àdìyẹn mọ̀. Àwọn tó lẹ̀mí á máa sọ mínínú ẹ̀ fún ike. Okay, tó ń sọ ni. Elimi, ẹ wá wo Yonke, ẹ pé bàbá pọ̀npọ̀n máa sọ mínínú ẹ̀ fún yín. Èmi máa àdìyẹn mọ̀ ni. Okay, tó ń bèrè nìyẹn. Ibi mo fi yẹn kùn ó rà kí mo rọmọ lúkà náà tó lọ sọ́dọ̀ ìkan náà àwọn èèyàn wa lánàá. Afọkànbalẹ̀ Mr. Gbénga mo kí yín. Òkè Yankee ló ń sọ èmi lèmi áàdì Yankee yẹn mọ̀. Ìrọ̀lẹ́ sọ̀rọ̀. Good morning sir. Ó ní mo gbọ́ Ìgbòho. Mo kẹ́yìn GR1 ẹ kú tọ́jú koikimedia àwọn àpàdé lálẹ́ prayer nídìí èrò púpọ̀ mọ́ àti lọ́kẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ ṣe prayer ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn mọ́mí wa Janet Fáṣákì every month ló máa ń ṣe prayer àwọn ní 3-in-1 ìjẹ̀sìn kan la gbé dání. Ó ní mo gbọ́ Ìgbòho tíṣà good morning sir. Àṣerọ́lá ń pa fúnra wa. Òyìnbó yẹn lọ fi kó ẹlẹ́ ayé jẹ. Ààrẹ atópìtàn àwọn orúkọ ńláńlá ọlọ́àbá wà pẹ̀lú yín amúlùdùn ẹ̀yìn á máa múlùdùn bàbá dáadáa bàbá lálùbáríkà àwọn orúkọ gbòógì nìyẹn. Nígbà kan tó bá ní ògùn yọmí olú ẹ máa sá àṣé ògùn yẹn ń tó dání. Àmọ́ nígbà tó òyìnbó ti sọ pé ẹ má máa lo ògùn mọ́sẹ́ kò tọ́ sí kò tọ̀nà súnà. Nígbà tí mo dé London mo rí pé tó bá kúrò ní mọ́ṣáláṣí wá bẹ́ sìgá sẹ́nu àfi bòlà mo ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa àwọn ní lọ́dọ̀ tí nìyẹn o lọ sáwọn Arab country kò rí bá bọ́yìn bẹ́ sìgá sẹ́nu wọ́n ti gba culture lọ́wọ́. Mo kí mọ́mí wa Grace Olúṣọ̀tàn mo kí grandma Grace JP àwọn Grace pọ̀ lọ́wọ́ mi dáadáa èmi náà ni o koikimedia. Ṣé bàbá ló wà lẹ́yìn mi ẹ̀? Ṣé bàbá Ọlọ́run ló mọ irú ẹran nọ́mà tó máa ń jẹ lórí burúkú olóṣì ó bà Nàìjíríà jẹ́ olólọ́lọ́ nǹkan yẹn. Tíṣà good morning sir. Yeye oge mo kí yín mo kí ẹlẹ́ǹkan sí ọpẹ́ àwọn tí koikimedia nìyẹn. Mo máa ra data fún ẹ nísìn ẹ kì í send data sórí fóònù ẹ ojoojúmọ́ ló ń wà mo dẹ̀ tí ì ra data fún ẹ. Bọ́ ṣe ń send owó sí wa náà là ń send ẹ̀ sílé Ọlọ́run kó ṣàánú yẹn. Wọ́n mi wá kan send 10,000 naira kan sí mi bó ṣe ń wọlé náà ló ń jáde ẹ ra 3,000 naira data fún ẹ mo ti rà fáwọn tó kù lánàá Ọlọ́run ní gbàgbé ẹ ìwọ́dẹ ló máa ń wà pẹ̀lú mi lójoojúmọ́ bá lórí program ẹ sáré rà fún ẹ kó lè fi ṣe top up tí mo náà ń bẹ̀rẹ̀ ó máa wọrí fóònù ẹ nísìn bó ṣe ń fún wa lówó yẹn náà là ń send ẹ̀ sílé sáwọn ọmọ wa. Tó bá yẹ pé Nàìjíríà dání unlimited lẹ kí gbogbo yín máa lò ẹlòmíì ò understand ẹ Koiki ló tún bú wèrè èmi lẹlòmíì tún bú èmi tí mo fẹ́ gbà yín là lágbára tẹlẹ́dùmarè yeye oge a máa dúpẹ́ níṣẹ́ wàá ṣeré jàre ààrẹ amúlùdùn ọ̀nà ẹ̀jẹ̀ mo ti follow yín ilé tẹ̀tẹ̀ ń kí mi lọ́tún lọ́sẹ̀ yìí ó yẹ kí n follow yín mo ti follow yín báyìí. Màá lọ wo péjì yín nísìn ọpẹ́ check bí a credit ẹ ti wọlé bóyá ọyá tètè bẹ̀rẹ̀ mo ti ń run late báyìí. Ó ní mo gbọ́ yìnbó àṣọ òyìnbó yẹn ló fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ́ òyìnbó ló fi sọ́ọ̀kì gbogbo. Federal government reject bill to out doctor migration àwọn olùsì doctor tó fẹ́ sá lọ kúrò Nàìjíríà wọ́n fẹ́ máa sọ fún pé kó máa sá lọ ẹ rí pé Nàìjíríà ò gbádùn. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín bàbá wa mú lòdùn. Òkè ọpẹ́ 3,000 naira ti wọ MTN lórí fóònù ẹ tó lè fi ṣe credit. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ tẹ́ ṣe ń tọ́jú koikimedia. Ṣeun Kuti wọn náà ti spend the second night wọ́n má wọrí Ṣeun Kuti wọ́n ṣáà máa wòran ìjà tó ń jà kò yẹ ní kankan ni wọ́n ló gba etí ọlọ́pàá wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ gba etí ọlọ́pàá àní ṣé kẹ́yìn mọ̀ pé 1999 constitution tó ń lò fún yín látijọ́ ẹ̀ ló ń ba ayé jẹ́
Ademi mo kí ẹ, Abdullahi Isiu mo kí yín, tí n bá pronounce orúkọ yẹn dáadáa ẹ má bínú. Mo kí gbogbo Nollywood stars mourn as Murphy Afolabi is buried, kọ́lọ̀ foríjì. Gbogbo àṣìṣe ẹ̀ kọ́lọ̀ bá wa parẹ́. Kidnapper attempting to shoot victims and kill gangs. The Kano State Command has arrested 3 suspected kidnappers. Idris Abdullahi, kò ń ṣe orúkọ Yorùbá. Tuka Yusuf, kò ń ṣe orúkọ Yorùbá. Ilasu Aminu, kò ń ṣe orúkọ Yorùbá. For attempting to kidnap his son in Yarumawa village. Mo sọ láàárọ̀ mo ní mọ tó ń pè ní immigration. Àwọn èèyàn kan wọlé wọ́n jáde nínú Nàìjíríà ni. No record at all. Ẹ ṣe gan. Ṣeun Olúwafẹ́mi mo kí, mo ti fi kíkí gbogbo ipa àpá láàárọ̀ ẹ̀. Mo kí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá pátá láì yọ kankan sílẹ̀ láti bàbá wa Ọ̀jájádé second. Mo ṣí fìlà forí adé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Mo kí Àwùjalẹ̀ tìjẹ̀bú Òde. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Aláké ọ̀fẹ́ gbálà. Mo kí ìyàwó mi ó ti wọlé. Tí bá ti go live ó gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú mi. Bó wà lẹ́nu iṣẹ́ gan á gbé sétí. Death penalty 883 execution held in 2022 says Amnesty International. Kí la ti fi sọ̀rọ̀ lé láàárọ̀ yìí nísìn. Mo kí gbogbo baálẹ̀ pátápátá ní gbogbo ìgbèríko ìyà tó ń jẹ yín bàbá. Nàìjíríà ló fà á. Ṣé Buhari ó wá tọ́jú eyín ẹ̀? Ẹ̀yin wà Nàìjíríà ẹ̀rẹ́ ní tọ́jú eyín. Nigeria Major General on a trial by court martial narrate how ex-army chief Buratai granted 75% discount to Aisha Buhari's family and order to buy house and property. Àníṣe Nàìjíríà ó lè gbà ní Buratai. Wọ́n ṣe kéèsì kan lọ́wọ́ ní Nigeria Major General on trial ẹgbọ́ by court martial ó narrate how Buratai olóyìn burúkú tó fẹ́ pa bàbá mi Ìgbòho Òòṣà nírí pa. Boko Haram ọmọ àlè ó ní gbogbo wọn lọ ra property sí abroad. Property kún ní Dubai yẹn. Àwọn Abdullahi dẹ̀ wà ní Dubai nísìn wọ́n rẹ ní pé ẹ wá gbélé lọ́fẹ̀ẹ́. Má ṣe ìyá má ti jẹ wá o. I hope everything ma go well pẹ̀lú Starr Radio láàárọ̀ àná yẹn àní glitch ni. Ọ̀túnla Tèmítọ́pẹ́ mú kí Muhammadu Jamiu. I greet everybody wey dey for the Hausa side. I greet Igbo people. I greet Kanuri people. I love una but I no want us to be in the same country. Southwest Outfit Amotekun Operative torture teenager to death. Amotekun báwo lẹ́yìn náà tó wá bẹ̀rẹ̀ yẹn kẹ̀ máa nàyàn pa. Kí la wá pọ̀n sí báyìí torí Ọlọ́run. Tó yẹ ká Àmọ̀tẹ́kùn tún máa nàyàn pa torí 500 naira. Àwọn náà tún lo agbára ara tá à ń sọ náà nìyẹn. Good morning, Mr. Koiki. What Seun did not meaning yet. Òyìnbó ti pọ̀ jù. When dog is biting someone, they did not know when human being will bite back. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Abdullahi. Òyìnbó kọ́ ni language wa máa bínú ẹ pé Yorùbá lẹ kọ́ ní sèmi náà lè máa lè kà. At least ẹ tẹ̀ gbìyànjú díẹ̀. How electoral body INEC government official change Tinubu Peter Obi score during presidential elections. Story for the God. 11 ti lo mulẹ̀ ti change aṣọ. Àbí ká wọṣọ ilé ká fi ṣe Starr Radio. Ọya ẹ máa gbọ́ Starr Radio lọ mò ń bọ̀. Mo ní láti dìde. Bọ́bá dẹ̀ ti ń lo àwọn orin wọn yẹn máa affect YouTube mi. Fẹ́ kí n lọ play nǹkan míì. Ó ní mo ẹ jẹ́ sáré switch background mi so that wọ́n máa fi dé everything àti set. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí mixella mo gbàgbé yín. Àwọn èèyàn máa pè kí ni ọ̀ máa ranjú wọn lórí screen bá ó máa pé one man job là ń ṣe ni. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní BBC wọ́n náà tó ń ṣe gbogbo eléyìí tèmi ṣe. So ìyẹn làwa ṣe máa ń ẹja lọ bẹ́ẹ̀ so everything ti set. Àwọn èèyàn wà ní Dubai tí à ń jẹ. Àwọn Nigerians kan dẹ̀rọ alépa síbẹ̀. Mo bẹ̀ já máa play Janet kí sáré lọ fi Arabani gbowó. Mo kí mọ́mí wa Grace Olúṣọ̀tọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Sammy Smith mo kí ẹ máa gbádùn eléyìí lọ́mọ bọ̀.
àsìlò ìdájí ni mo reduce ẹ̀ sí 17%. Ó yá gbóhùn sókè KOIKImedia gbá sókè èmi mo ní gbogbo lé nísìnyí ní quiet ń bọ̀. Araba níṣẹ́ araba ní. Araba yìí kò máa gbọ́dọ̀ wọ́. Araba ní ilé gbọ́dọ̀ wọ́ lọ́wọ́. Araba yìí kò máa gbọ́dọ̀ wọ́. Araba ní ilé gbọ́dọ̀ wọ́ lọ́wọ́. Aṣọ yẹn kò máa gbọ́dọ̀ gbé. Araba ní ilé gbọ́dọ̀ wọ́ lọ́wọ́. Ìjìyà yẹn kò máa gbọ́dọ̀ gbé lọ. Araba ní ilé gbọ́dọ̀ wọ́ lọ́wọ́. Ìtọ́ ayé kò máa gbọ́dọ̀ pa ó. Araba ní ilé gbọ́dọ̀ wọ́ lọ́wọ́ jọ. Kò máa gbọ́dọ̀ wọ́. Onílé wo ọmọ ayé o ẹ̀sùn mọ́ bí olóyè ayé ẹ máa bá mi ká lọ ọkọ ìgbéyàwó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ẹnu mi mo ní igi lámbẹ́lígò ìgbọ́ ìgbọ́ ìmàbí wò lọ. Araba yìí wá gbìyànjú kò dọ́mọ kó wà láyé lọ. Igi láyọ̀ wà lóhun tó máa fi ṣàràbà lórí. Oníwíwó ní káràbà ìlọ́wọ́ láwùjọ igi. Onílé wo kò máa gbọ́dọ̀ wò. Araba ní gbọ́dọ̀ wò láwùjọ. ṣùgbọ́n ìbáwọ̀ sáwọn lọ́dún ẹ̀yìn bá ṣe ń pa wá. Kábíyèsí Elédùmarè. Ṣọ́wọ́ sùn ọ̀wọ́ máa délé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kò jáwọ́ ni. Àwọn àgbààgbà ikọ̀ wọn kò tíra mú. Odò sì wá kó wà láyé rẹ̀ lọ. Sunday. Ó máa ṣe òre. Kò máa gbọ́dọ̀ wò. Araba ní ilé gbọ́dọ̀ wò láwùjọ. Ó yá ẹja máa switch díẹ̀díẹ̀ ẹja wà lórí ibi báyìí mo ní láti switch ní sísáìdì báyìí mo gbọ́dọ̀ gbé yín wá báyìí torí pé a ti ń lọ sínú studio. Èrò bá mi tó máa dé yẹn mọ́. Èmi kí ọmọ ìyọ̀ ilẹ̀ akíkanjú ọ̀gbọ́n. Akíkanjú èèyàn ni wàláì. Èrò bá mi kọ́ mọ́ wọn ní ìwọ ọmọ rẹ̀. Akíkanjú èèyàn ni Gbowó. Iná màrógún màmá ti ní. Ó náà fẹ́wọ́ federal government ó ní ẹ kíkó owó yín sí nǹkan tó kó fowó yín ṣe. Sunday. Ẹyẹ tó máa ṣe bá kí yẹn ò sí ní gbọmọ. Kábíyèsí Elédùmarè ó ṣà. Òrìṣà tó ṣe kókó màdé mọ ni. Kábíyèsí ẹ. Ṣebí yẹn ò ọmọ làgbẹ̀dẹ. Ìgbòho ṣà. Ẹ bá lè jẹ́ ẹ̀bọ̀n náà jẹ́. Adéyẹmí ọmọ sọ́wọ́ kọ̀ọ̀kan láìda. Ó tún nínú going back náà níṣẹ́ Kábíyèsí Elédùmarè. Kìkì orí tó máa kọ́ ni wípé. Ó nínú going back. Yorùbá nation yìí ló going back. Ta ló lè ṣe tó ṣe? Ẹ dàbí lẹ́sọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ẹ fẹ́ pa ọ́ ní sẹ́ no going back. Ó máa gbọ́dọ̀ onílé wo ẹ̀. Ó yá ẹja fìyẹn sílẹ̀ à ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ yín sísá mi ẹja fìyẹn sílẹ̀ ẹja wa Star Radio lọ báyìí. Òun dà ẹja padà sí Star Radio ẹja padà sí Star Radio kí ló ti kìíní tó ń dáàkì báyìí owó ti adjust kìíní kò gbé kọ́lọ̀ mi jáde rárá I don't know what's going on with this laptop kò tẹ̀ fún mi ní ó kàn sọ the black ní ṣá I don't know what's going on ní láti ra external camera tí wọ́n máa fi lo laptop yìí kò gbé projection yẹn dáadáa kí ló dé tí Archie ò ṣó níbí rẹ̀ what's going on Archie ò tí padà ní ok ẹ wá delay ọjà àpò studio ọmọ tó ṣẹlẹ̀ jẹ́ close the lid too many stuff is open close this for now. So let's go.
I hope everything goes as smooth as possible. You are listening Starr Radio. Welcome to the program. It's Starr Radio UK, your favorite African Caribbean radio station in London. On now, 7 minutes past the top of the hour, and I know I've got the one and only, the white lion himself, Mr. Olayomi Koiki. So let's go to Yomi, and let's say, Yomi, good morning to you. Well, good morning to you back in the studio, Mr. Archie. Good morning to all our listeners. Good morning to our viewers as well from different parts of the globe and those that have connected on the sister broadcast. I say welcome once again to the 16th day of May, 2023, as it's just 7 minutes past as we go into some of the news update coming out of Nigeria today. Yes. How are you doing, and how is the family? Well, I'm doing very well. The family is doing as great as usual. As the part of UK, England, as the GCSE kicks in, we continue to pray for all the Africans and the non-Africans, the Caribbeans, where the children are, going into the second day of those exams. So, we're grateful. And as I always say, education is the backbone of any family. And that has been one of the most cherished things, especially with the Yorubas, when we were in the regional government of the late Obafemi Awolowo. Education was extremely free. And when I say extremely, it was extremely. But today, while I was listening to one of our sister broadcasts in Nigeria, teachers are no longer in the primary school. And that literally means that, more students would not be able, to get to school. That is the late Obafemi Awolowo there. He wanted education. And that is why today, so many Yoruba people, and likewise Hausa, Igbos, and the other tribes are doing extremely well outside the shore of Nigeria. The question again is, when is Nigeria going to get it right to give education to every part of the country? Starr Radio UK, we kickstart that way, and I come back again to you in the studio. Well, listeners, Mr. Olayomi Koiki, for you. We have our awards, our children here being educated. Some of us came here, educated ourselves some more. But I would say, at a time, when we look at the population of the country, it was good. We were able to do that. Is it because people who were managing at the time were managing very well? And what has happened after that? And that is the question on the length of those people. And if we say we want to go on to give education to everybody, are we able to afford that? I want to say, yes, we can. Looking at the one-ton dissipation of state funds by those in authority, why not? Why not? We'll be able to do that. But one thing about all that, it is all coming away from Starr Radio. It's all right, we got again bringing you updates from Nigeria. But let's start from the election. Now, yesterday we were talking about the fact that they were saying that there's been a huge gap between officials of the country and citizens. So there is that serious one. And now for the BBC to also come out to say that, look, electoral body INEC government officials changed Tinubu with their own scores during presidential election, hired questionable individuals. So you look at that and you ask yourself the question, whoa, what exactly is happening there? Young. These elections that have just been concluded, if only we can get to that stage, like what is happening in Turkey. I mean, let's give Turkey as an example. There will be a rerun of the election in Turkey, and the reason for that is, they couldn't come up with a final score. But the difference in Nigeria is that, election has been held since 1999, and you would expect that the government would have, performed much better by making sure that, when election comes up, we can determine who become the president, the governors, the senators, the House of Reps, without too many hiccups. Nigeria is not different from any other countries around the world. The only difference is that Nigerians expect better. And that is why, we're going to be talking about that. The US
is now also saying that they've now put up the list, even though the list is not out in the public domain, of those that will be given what they call a visa restriction to US. Is that going to make any changes to the democracy that we are facing in Nigeria today? The headline says, our electoral body, which is INEC, the Independent National Electoral Commission, government officials, change Tinubu Peter Obi's scores during the presidential election, hired questionable individual to read result. This is now coming from the BBC. Although the opposition parties, especially the PDP and the Labour Party, have rejected and are challenging the outcome in the Election Petition Tribunal, the President-elect Bola Tinubu is due to be inaugurated, in the next less than 14 days from today. But according to investigation by the British Broadcasting Corporation, which is where we pay our tax here, so when they do investigation, it shows that our TV license is also working. On February 25th, the Nigerian presidential election has now found evidence suggesting a lot of the result may have been manipulated. Nobody have come out to defend that yet from the both political party, but we know that even the Labour Party that is crying who was also having result being manipulated in some part of the state, and that goes with PDP. But as usual, they are challenging Tinubu, saying that that result is not as expected. And if I want to just remind us, some of what we saw from Professor, even our children would not be doing such when they are doing their writings. These are some of what the professor were changing during the election. And if you look at what you're seeing in front of you, the question is, how authentic can you put this out to the international community and say, this is the score result written in the sheet of paper? Why did we have too many dark areas? It shows that something magical was going on there. Interestingly, the BBC seemed to be saying that the results, the anomalies that we're talking about in Rivers State, to be particular, in particular, wasn't one that will actually change the results. So there was some manipulation here, but well, they could say that the one in Rivers State might not change it, but that is the one that they are talking about. Let us remind ourselves that the transmission that was INEC told every Nigerian that they will be transmitting from the polling unit. That never happened, and we saw other areas. So maybe the investigation was focused in Rivers State, and we do know that sometimes the BBC can be a little bit partial. Could it be because Rivers State, where the governor of Wiki is there? Could it be because we know that the way the Western media operate, sometimes they put in their resources to investigate something, but they are probably left alone the northern part of Nigeria where there was a lot of manipulation as well, and likewise in the southwest where ballot boxes were burnt down because they were supporting Peter Obi, and that says that the Yorubas in the southwest, especially in Lagos State, said no, we will not tolerate that. And that is something that has a lot of evidence that could have made a bit of difference, even if they are thinking that Rivers State would not have changed anything. Okay. So collectively, we could have changed a lot of things there. Yeah. All right then. Those are some of the results. The results that Olayomi Koiki is displaying behind him. Displaying behind him there. Tinubu 8.7, and then we have what do you call it? Atiku 6.8, and then we have the Labour Party 6.1, and then we have Pampaso coming at 1.4. But looking at that, and the fact that there's some speculation going on talking about the US banning some of the some individuals in Nigeria. Talking about the chairman of the INEC and some individuals. How true is that? Well, yeah, that is true. The General Secretary, Anthony Blinken, actually told us yesterday that the U.S. have now put together names of people that have not yet been revealed. So we don't know who is in that particular list. But yesterday, at about 1800 hours, this was released by the United States of America, taking steps to impose the visa restrictions on individuals involved in undermining the democratic process during the Nigerian 2023 election cycle.
The United States is committed to supporting and advancing democracy in Nigeria and around the world. Today, I'm announcing that we have taken steps to impose visa restrictions on specific individuals in Nigeria for undermining the democratic process during the Nigerian 2023 general election cycle. A lot of Nigerians wanted to know who are these individuals, but that is not something that the US is ready to tell us, in terms of those names, because, from what they've revealed, no name is underneath. The decision to take steps to impose the visa restriction reflect the continued commitment of the United States to support Nigeria's aspiration to strengthen democracy. And I think a lot of Nigerians that are the indigenous are probably just brushing that aside, saying that, we are not Nigerians, this democracy that you're talking about, I've never worked. And we do have from a video that I might probably use tomorrow, where, during the hearings in the Senate in America, America trained, some of those that eventually performed coup, especially in Guinea. General Dumbu was trained by the US. Eventually, after 2 weeks, he overthrew the government. And the question is, how many government have the US military supported to overthrow power? So a lot of indigenous people have responded, and some Nigerians as well. Some of the comment coming under it says, Ebuka said, it is nonsense. It makes no difference. Paulian said, thank you. Do more. Do not legitimize an illegitimate government. You wouldn't allow an indicted drug felon to be your president. Also, Peter says, dear Secretary Blinken, this list must include Musiliu Akinsoya, born 14th March 1975, popularly known as MC Oluomo. Otherwise, we are just playing. There is a list that I have. MC Oluomo's name is on it. Okay, you got a list where his name is. Well, I mean, this. Yes. So this one says, kindly publish their name. Doing so will serve as a deterrent next time. So I am so happy to hear. Now, this is coming from somebody else who says, I am so happy, to hear that you have taken this step. Citizens of Nigeria will appreciate it if the list is made public. Okay, so the list, so let me just mention a few of the names that I've got. Maybe I don't know how good that is, but that is the list that I've been sent. He said that Mahmoud Yakubu, that's the chairman, Mahmoud Yakubu, the governor of Rivers State, Nyesom Wike, that's Mahmoud Yakubu, the island chairman, Nyesom Wike, and former minister of Administration, Fani Kayode, and then Ayodele Fayose, and the chairperson of the Lagos Parks and Garages Management Committee, that is MC Oluomo. They were, and then so a few of them, but how true is that? Well, I won't buy into those names, because we do know that Nigerians are very quick when it comes to putting things together. Remember that the names. When Simon Ekpa was called into question in Finland, Nigerians actually adopted the Finland logo and then put that information out, but the Finland actually quickly came out to debunk that. So we hope the US will be coming out to either verify or debunk these names that are circulating. But as we know, under the US Twitter official handle, there is no name underneath, and that means we will not buy into the names that you've just mentioned. But definitely a lot of Nigerians believe some names should be out there, but the US under Secretary Anthony Blinken have not revealed anybody's name so far. Okay, listeners, maybe you have the list from what we have. Let me say this, while I was in secondary school, during my, West African Examination Council, which is also, Ghanaian does the same thing. Yeah. As you are going into the, into the exam hall, there's already the expo outside. And then sometimes by the time you're sitting down, the expo has turned to another expo. So you end up having 3 different expo. And, if you're not careful and have not prepared well and you lie on this expo, by the time you sit on the table, you will now realize that the real original one is in the exam hall. It's true. It's true. Back in Ghana, call it Apple. They've got Apple, and then some people are going to go and study. They just continue and they go, it's not there. And then they go just to prove there. But listen, let's start reading. As it says, good morning, brothers, Koiki, and good morning to you, Mr. Archie, and the rest of the Starr Radio team. Good morning to you. I just hope you are doing very, very well. Now, let's go to this story. It's quite troubling. Now, Nigerian Major General on trial
by a court martial has narrated how ex-army chief Buratai, who is now the ambassador in Benin Republic. Benin Republic, okay, granted 75% discount to Aisha Buhari's family and other VIPs to buy houses from army property firms. What justification and how true is that? Go. Well, Nigeria is full of, every day you wake up in Nigeria and, sometimes you look at the news and you want to either... Okay. I'm focusing on various platforms, so that Yeah. I think we've been able to adjust that. When we talk about corruption in Nigeria, corruption, goes a very long way to destroy an average Nigerian because, the money that is meant to be used for, for things up to the medical, the healthcare, end up, not used, properly, and that is not going to make a country, to be up there when it comes to some of what we've been talking about, for some time now. This particular story is not going to be the end in Nigeria. It's just going to be as many that we've talked about in the past. Remember that, Aisha Buhari, Najatu told us that the younger brother, is the managing director of that on the Mint, which is where the Nigerian currency is printed. But this particular, headline that you've talked about says the Nigerian Major General on trial by the court martial. Who is those behind it? According to the report yesterday, that the Nigerian army are preventing journalists from covering the trial of the Major General Muhammad by the court martial, despite claiming that it was an open trial. So right there, it shows that the military is trying to cover the tracks, to protect some individuals' dignity or VIPs or those that have been, accused of allegation against, money that should have been used judiciary properly for the Nigerians and so on. As compared to what we saw here during the case of Ike Ikerimadu, we could see that the process went quickly, and Ike Ikerimadu was found guilty and he has to start, the term in the prison. But the ongoing trial of the Major General Muhammadu by the court martial in the Federal Capital Territory in Abuja seems to be something that the military do not want the media to cover that as well. But for going on in Abuja, but for fraud and money laundering has now opened a fresh can of worms as the senior military officer is narrating how a former chief of army staff, General Buratai, that is currently the ambassador to Nigeria representing Benin Republic, seems to be in question about some of what happened in terms of ridiculous 75% discount. What was this money for? He actually allowed the sales of houses by the Nigerian Army Properties Limited to politicians and very important personalities at a ridiculous 75% discount. Muhammad is a former ally of Buratai, who spent 5 years and 5 months in office, was the group managing director of this particular NAPL, known as the National Nigerian Army Properties Limited. Is this saying something out of the context of somebody that has, fallout with the former military chief of army staff, or is he saying something that needs to be verified? But it seems that that is now going on as he has revealed this during the cross-examination, that the allocation of houses to civilians by NAPL followed directive from Buratai. Like I always say, Nigeria is just full of too much deceit. And also, as a lot of people think that things is going to change. Also, just going back to another headline, Buhari regime promised to restore livelihood of poor and vulnerable Nigerians. Buhari is going in the next almost less than 14 days, but the president, has restated his commitment
to restore the livelihood of the poor and the vulnerable Nigerians, and likewise obtain what we call food security. There's another headline: $1 trillion bribes paid, $2.6 trillion stolen in Nigeria and other nations, according to the Commonwealth. While we tend to think of corruption in a purely monetary terms, the truth is that it costs us the quality of our life. No country or region or community is humane. So curbing trillion-dollar cost of corruption more important than ever, the Commonwealth General Secretary is saying. So you can tell that the 8 years of the President Muhammadu Buhari has been shielded with corruption that is now coming out as his tenure is coming to end in the next 14 days. What is going to happen? Well, it's so promising. What do you think about all that? Omukulaji, good morning to you. He says that Nigeria is at the verge of breakup. Yoruba nation is the only solution. We can't do that. But there's a statement that some issue that is going on there that we're going to be looking at. But what do you think about all the stories that we're talking about? 11:27 the time. It's Olayomi Koiki and North London Studios. I'm actually here in the South Studios. Now, Yomi, we're talking about, as Omukulaji has posted there, talking about Yoruba nation. Now, we few times before, I think 2 years ago, thereabout, we were talking about Amatekun and then how we thought that it was a good set that will be able to protect the Southwest. However, there is a story that is talking about Amatekun operatives who have tortured a teenager to death over 500 naira in Ondo State. I bet you the locals will be so upset about this. Well, Amatekun was set up, to curb, the insurgency, coming into the southwest side of Nigeria, from Kwara State up to Lagos State. We know that Lagos State, refused to be participator of that particular Amatekun. Reason known to them, but we do know that, Oyo State was the backbone of Amatekun, and likewise Ondo State, where the governor Akeredolu was really pushing towards, making sure that its citizens, can live, in a peaceful way. But it's also sad that the news coming out from, Amatekun operatives killed an individual for the 500 naira is not something new to some of us, but it's just that, to those that are our listeners from different parts of the globe, 500 naira, for those that I probably don't understand, as at yesterday, while I was sending a little bit of money back home, to support some of our, media colleagues that are operating on the ground, it cost 935 naira for a pound. So if you divide that, you're probably talking about 50p. So a life was taken away because of 50p. And this, again, we hope, the state governor, will do everything possibly best, to look into this so that we can still have that authenticity and the originality of that Amatekun, not fighting the people, but fighting, the corrupt, terrorism that is not allowing individuals to get into their farms. Well, so that's where when it comes to, we talk about Yoruba nation, we talk about the fact that we think that when we put it Yoruba nation together, or as the IGBOHO or the Igbos want to say, oh, they have their own. And this actually happened in one of the states that supported Amatekun. This took place in Ondo State, where the 14-year-old boy, identified as Ayomide Adegalahu, has been tortured to death by the operatives of the Ondo State Security Network Agency, more commonly known as Amatekun. It was learned that the teenager was tortured to death over 500 naira at the Ogbonkowo area of Odojumu in Ondo State in the southwest local government area. Ayomide was living with his stepmother, who was said to have gone on hawking cooked rice, but he was unable to give an account of a missing 500 naira on the sales. The stepmother, however, was said to be angered by the inability of the young boy to explain how the money got missing. Decided to punish him to unravel the truth. According to the story, several punishments from the stepmother, the boy was then handed over to the operatives of the Amatekun, who then eventually tortured him.
We know that in Nigeria there's a lot of torture, and it's not allowed here in UK. We've seen a lot of Africans that have been, where they have to pay the social services, for beating their children. It's not really allowed here, even though some of us that have come into the country, I'm talking about the second generation or the third generation, have been battered in Nigeria. But the generation here, the fourth generation, if there's a slight inch of whatever on their body and they get to school, they will be questioned. And that question can lead to the social service. From the social service, the child can be removed. And I remember, the Arenge situation where the young girl was eventually, killed, in that process. That changed the social service, situation then, which actually made a lot of impact. But eventually, as we know, we do not have that system in Nigeria. And I remember that some of us have traveled to help put in such policy. I'm not talking about from my own end. I'm talking about so many Nigerians that have traveled from different parts of the world. My younger sister returned back to Nigeria in 2010, to set up something that would have supported, those kind of policy in Lagos State. After frustration, she returned back to UK after 2 years, and down the line, somebody have just been killed. Well, not somebody, a minor, because that's a minor if you want to look at it in UK, because 14 years is still a minor. And eventually, this young minor have lost his life because of 50p in Ondo State today. Wow, very sad one. And I hope that the authorities see to break the system of such evil ones. Bad luck. I'm not saying that everybody in America or America itself is bad. No. But there are bad nuts everywhere. That's where we pray our leaders break them off that. Okay, Pastor Mo says we continue to appreciate you, gentlemen. May our eyes not see evil in our lives. Nigeria is a place of evil. May the Lord shred Nigeria. Oh my God. Yeah, that was Victoria Kimberlin that I was trying to remember. Yeah, the council condemned over the death of Baby P and Victoria Kimberlin and really apologized, and they launched a serious case review after the 10-week-old girl was killed by the mother days after social workers allowed her to return home. And if only we have this kind of system in Nigeria, so many lives will be saved today. There was another one over the weekend where, this young boy was beaten. Eventually those, couples were picked up. And we've seen some that died in the process. Yeah. But I don't know whether our system will be able to see to that. Because people who have been abused, house help the way they treat them. I think here dogs will not be treated that way. But that's how they treat them. And it's a very sad one. But someone says, poor boy, pain is everywhere in Nigeria. The crying emoji, Heavenly Father, please set your people free. Remember your word in Galatians chapter 5, verse 1. Okay? Thank you very much, Pastor Mo. Our listener Starr in the UK, update from Nigeria with Mr. Olayomi Koiki. Let me say good morning to Mr. Malik Ramani Mahama. Yes, it's so good to be an MP or an ambassador, Ghanaian ambassador to the UK. That will be very good. Guys, what do you think? All right then. Okay, we'll come back to Yomi for the rest of the story that's beginning around. Come back to you, Yomi. Well, the NYC is one of the, very important, part of any Nigerian, especially if you have gone to the university or the polytechnic and you're coming out, you are have to serve a 1-year program, to part of the way the country, constitution says. So many Nigerians have got different experience. It was meant to also be where you can be posted to the northern part of Nigeria until so many people started, manipulating it. And then if you get a posting to Jigawa and you look up to what is happening in Jigawa, you walk your way back, to Lagos State or somewhere much closer. But it is actually celebrating the 50th anniversary. NYSC anniversary corpus provide cheap labor, improve elections integrity, says Jega. Jega was a one-time, INEC chairman before Mahmoud. The young men and women have contributed to the Nigerian economy, are providing the cheap labor and the national service. Ataru Jega, the former chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC, says the National Youth Service Corps, known as the NYSC, is one of the best schemes introduced by the military and should be sustained.
The question is, we've seen them also as this NYSC manipulating results for the politicians, and also, some of them, during this election that just passed, were also handed with a lot of money that eventually turned things around. But Mr. Jagad also says that they've done a lot in the last 5 decades, and like I said, most of their posting to different schools around Nigeria have had impact, and they've also had negativity as well. But we talk about the good aspect of it. So let's take more from some of the headlines that we have. Like we said earlier, $1 trillion bribes was paid, 2.6 trillion stolen in Nigeria. That is about almost $3.6 trillion. I mean, we're not talking about naira now. This is the amount, according to the Commonwealth, that have left the offshore of Nigeria. The current global pressure on the resources means curbing the $1 trillion cost of cooperation is more important than ever. This is coming from the Commonwealth Secretary General, the Lieutenant Honorable Patricia Scotland Casey, has said. He was speaking from Churchley today. The Secretary General called for swift and decisive action to curb the illicit flow of money out of the Commonwealth countries to build confidence that our institution and the system in the Commonwealth are corruption-free. How do we do that when we continue to hear, so much corruption that is still going on in Nigeria? The federal government at 37 minutes past 11 a.m. at exactly 16th day of May 2023, the federal government have now rejected the bill to halt doctors' migration. Imagine if I am a doctor and I have decided to leave Nigeria for a reason known to me, and there's a constitution or there's a law that says I can't. The federal government yesterday described as unworkable a bill currently being considered. Imagine this is what the National Assembly is thinking of, stopping Nigerians that want to make their way out of the country when the President Muhammadu Buhari is here in London receiving medical treatment, under his tooth. So you wonder, why then a bill is the proposer with everything happening in Nigeria today, when there should be bills to support, those that have been, those that have disability, those that have been tortured, like we just talked about today. But it seems that the Senate are much more interested to stop Nigerians, knowing fully well, like somebody like Ike Keremadu was going to spend about £80,000 at the Royal Free to get a medical treatment for the daughter, when he would have done similar things to so many Nigerians that could not get dialysis in Nigeria because it's quite expensive. The Minister of Labour and Employment, the Senator Chris Ngige, revealed this while fielding questions from journalists after the extraordinary Federal Executive Council meeting that was presided over by the Vice President in the State House. So we're going to go straight and take one more, and then we go straight. Kidnapper attempting to shoot victims and kill gangs. We've talked about those coming into the country do not have proper record. Those that comes into Nigeria are coming through all the open and the porous border, as we know today. According to the story, the Kano State Police Command has arrested 3 suspected kidnappers: Idris Abdullahi, Tuka Yusuf, Iyasu Aminu, for attempting to kidnap a man and his son in Yarimawa Village, Tofa local government area of the state. The State Commissioner of Police, Muhammadu Hussain Gume, who spoke to journalists today, said the kidnappers stormed the home of one Nasiru Yaya in an attempt. And this is what is happening. They storm into that area, picked up whoever they want to pick, and ransom get paid. And before you know, they are buying enough weapons. They're also using that, to terrorize Nigerians. So kudos to those that have been able to stop this kind of situation. And we hope more of this can be done to save as many lives as possible. So as we are getting ready to go to the social media, Shehu Kuti, the son of Pela Anikulapo Kuti, is spending the second night at the custody of the police, where they plan arrangement for him for slapping a police officer. The Lagos State Police Command yesterday has said that the Afrobeat musician Shehu Kuti will be taken to court for arraignment for assaulting a policeman on duty in Lagos on Saturday that was captured in a viral video that have gone around the world. The police public relation officer Benjamin Odoye, who turned himself on Monday, I'm talking about Shehu, was handcuffed, detained, and will spend the night in the custody. So Shehu Kuti is still in the custody. It will be arranged, but he also have
his legal team saying that he has enough evidence that the officer that he actually slapped was a threat to his family in that particular vehicle. So we'll have to wait and see how that is all going to happen. As we were saying yesterday, finally it seems that cooking can sometimes bring joy, depending on what part of the world you are. So the young woman that was making this new world record, Hilda, marathon cooking has smashed world record, grabs global attention. Not a stranger to cooking competition, she was one time a Nigerian jollof queen. Hilda Efiongbasi smashed the Guinness World Record for the longest marathon cooking by an individual 2 years after emerging as the winner of the 2021 regional cooking competition, Jollof Face Off. Deborah wrote at exactly 4 p.m. On the May 2023, as the clock tick-tock, Basi turned on the kitchen cooker and the timer began to count, indicating the beginning of an attempt to make history. And exactly just yesterday, she was able to do around 87 hours 45 minutes, beating the previous record to the now what we call the Guinness Book of Record. And I've seen the presentation of that certificate to her in Nigeria, where we see if we can bring that onto the screen in just about a few minutes. As we go into the social media where Nigerians bat it up there, that is the only platform where Nigerians debate, discuss, argue, and sometimes it could be tense, sometimes it could be mild, depending on the conversation on the table. But it seems as Hilda is coming out of the marathon, the reality continues to dawn again on Nigeria, because it seems that whenever something is going on in Nigeria, something comes in and then it kind of changed the tempo a little bit. So as you can see there, that is her with the beautiful smile, with that certificate presented to her, and we wish her all the best from Starr Radio UK. So we go back now and look at some of what is trending as of today. Definitely, it seems it's caused killed, properties worth millions of naira destroyed as again suspected terrorists attack community in Alogom Magun local government area of Plateau State. And I could see a lot of women and children, running out of that particular community. These are the threat to human lives, and we hope, the security in Nigeria will do more to protect, especially the women and the children. These all happen towards the wee hours of today, 16th. And like I said, we can't show the video, but, I could see a lot of women and children, all running out of the community where Fulani terrorists have again attacked as well. So let's go again into some of the other headline as well, as we have it here. African Confidential. Nigeria is a dream killer that represents nothing but death and destruction to us, to you and us, a so-called Nigerian citizen. It is only beneficiaries were designed to be your politicians and their foreign partners in crime. As a victim of Nigeria, why in the world would you be praying for Nigeria? And also there, Simon Ekpa, tell Soludo, this Obiano in 2021 Biafra Heroes and Heroines Day, May 30, 2021, we are watching him. So he's actually saying that, the former governor did presented, a memorial for those that were killed during the Nigerian invasion of the Biafra land from 1967 for 3 years, where 5 million people were killed, massacred by the Nigerian government, as well in support of some of the foreign countries as well. Seun Kuti is trending at 52,000 this morning, while the BBC investigation is trending at about 100,000. As also Tinubu, well, it will continue to be the main topic each day, anytime, because since he's still the president-elect, even though we have to wait until after May 29, when he's officially given that mandate, but for now, he is still president-elect according to the INEC with his beautiful certificate. He's trending at almost 88,000. Let's look at why Tinubu is trending, and then we'll close it at exactly 11:45. Again, I would never call Bola Tinubu to congratulate him. That is Bode George. Remember, we talked about Bode George, where Tinubu and some are trying to settle the score between these two elder statesmen and Tinubu, but it seems Bode George says, I would never call Tinubu to congratulate him. Also, yesterday, a very sad news, a young man, 30 years old, killed the mother because of 20,000 naira in Rivers State.
Rivers State is one of the highest IGR in Nigeria with a lot of crude oil. And you wonder why, these are Nigerians that should be supported, whether it's mentally unfit, it should be treated. But again, the mother died after the son killed her for 20,000 naira. Kennedy Wandera say evidence suggests some result from Nigerian presidential poll may have been manipulated. Again, everybody referring to the BBC investigation there. So that is why Tinubu is trending this morning. And I'm going to come back again to you in the studio as we close you off from here. Starr Radio UK, it is the finest African and Caribbean radio station in London. As we continue with the news, back to you in the studio. Yes, listeners, Mr. Olayomi Koiki bringing you updates from Nigeria. As you can say, the time now, 11:47. I'm living in Ghana, right? 11:47 the time. But Yomi, okay, fine. What is George's reconciliation attempt by the APC? Why weren't they rather approaching Archie? Well, but George himself is not in good line with Atiku, so they're probably trying to hold him into their side. I mean, I don't know why, because, he's not a member of the APC. He was never a member. He has always been a PDP member. He disagreed with Atiku because Atiku could not remove the chairman then and so many other governors as well. So there was a backfall, as the election was going in. Atiku had a really, really tough time, even though he was still able to meet up with as a second runner. If Peter Obi has not popped up, there might be a stiff election result, because those that voted for Peter Obi would have divided their vote between Bola Tinubu and Atiku. But it seems that the obedient movement kicked in, and it seems that now they're still trying to see that they can get their result back with the court process. But we'll have to wait and see if all this is going to happen in the next 14 days. But on the tribunal, what are the updates from there? When is the next sitting and what have been the developments? Well, the tribunal is still a continuity. There's no update yet. We'll hopefully maybe by tomorrow we might have something. But what we do know that is the next sitting will be on the 17th and the 18th, which is tomorrow when Peter Obi comes back, and then Atiku comes back on the 18th. Remember that they've been there already, for the preliminaries to start up, but they've been given a few more days to come back again. So Peter Obi comes back tomorrow, the 17th, while Atiku is on the 18th, and then we'll have to see what's going to come out from there. Okay. Listen, Mr. Olayomi Koiki, Yomi, before you go. Well, I'll leave you again, as Archie takes you to the rest of the, news from different parts of the world, especially in different African countries. But for now, I'll say Starr Radio UK, it is the finest African and Caribbean radio station in London. As we say, from here, may Nigeria not happen to any one of us. Thank you very much, Mr. Olayomi Koiki. May Nigeria not happen to you. Okay, and to all you wonderful people who have listened to us, don't worry, tomorrow is going to be on once again to give you updates from Nigeria. Okay, we're going to be taking a musical break, and once we come back, we'll continue. Well, that is about that on the Starr Radio UK this morning. To start with the program, shout out Nasbi, Mama Olayomi Ibrahim of YòRÀBÁ Deni. Okay, where Oh, the tired miracle, the tired Jesus, call him answer. You call him, he's going to answer you. You call Muhammad, you call our own Isheshe, they will all answer you. So let's keep our faith going. There's a lot corruption. Buhari government is just so bloody corrupt. I mean, the amount of money that they're talking here, we should be asking ourselves, how do you expect Nigeria to survive? Well, I do owó kẹ̀bìtì, owó ńlá, don't say it. How do you think Nigeria is going to survive? With all this owó kẹ̀bìtì, owó ńlá. But about this, àwọn Yorùbá, wọ́n ní shut up, come back, shut up. Sometimes I just laugh with our people, Adam, báwo ni Ghana láàárọ̀? Ṣé Ghana tó ṣe díẹ̀? Tó bá sọ̀rọ̀ wá ní kò shut up. Wọ́n mọ̀ jí shut up, come back home. Buhari gan come back home. Buhari gan wà pẹ̀lú mi ní London. Ẹnikẹ́ni come back home. Ẹ jẹ́ ká ṣe eré díẹ̀ ká tó máa pa transmission yẹn. Shout out to those of you on the Twitter. I need to speak to Archie.
because anyway, I know that they are using a different software, vmix làwọn lò, so I'm finding it difficult to run my Twitter through the RTM RTM. Because normally we run it like we do the Facebook and other. You copy the RTM code and then, but I don't know what this guy is doing. You know, this guy, Elon Musk, so sometimes, you know, Twitter. Who are we to blame him? You know, he can do whatever he wants to do because no video blog and unfortunately, Elon Musk is just changing everything on us. But you know, we don't own it. Moki mommy wa Folake Oyegoke. My Jack for care. How you doing? So there's not much that we say than Ewaduru corrupt money tó ń lọ nínú Nàìjíríà lójoojúmọ́. The amount of money tí Azeez Mokembe must be báwo ni ọ̀dọ̀ yín lọ́hùn. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ wà ní Togo, Libya. Nigerians were all over the world, you know. Àwọn kan wà ní Malaysia, Singapore. I would love to visit Singapore. All about Fumilaye. It's a beautiful country to visit. Tí bá ní owó, màá fi ṣeré lọ sí Singapore. Ẹ rántí pé bàbá Akíntóyè sọ pé bàbá Awólọ́wọ̀ rán wọn lọ sí Singapore nígbà tí àwọn náà ń ṣe, you know, kó tó di pé nígbà tá a wà during the regional government láti lọ ṣe study. The reason why a lot of people don't understand what we're doing because wọ́n fi pé it is just going to come like that. It's not going to come like that. Ẹ fi pa America fẹ́ kẹ́ lọ ni. Kò sí ìdókan America ẹ lọ. Okay, ẹ ti padà báyìí. Mo kí mọ́mí wa Adétutù Ìjádòrè. Mo kí Jaya ẹ̀gbọ́n mi àtàtà. Àbọ̀rọ̀ mo yé nísìn. Kò síbi tí ìlú kan fẹ́ jẹ́ kíyàn kan lọ. Àwa là nígbà ni. Because they don't want us to go because Tabati Lord, then where are they going to get all the resources? Do you know how many resources? DJ Simplicity, Mokin tèmi lórí Mixela. Salah Baba, Comrade Plan B, Mokin. Oh, sí pẹ̀lú mi ní ìdájí mo náà ti sùn nígbà tí mo wà live. Ní kan bí 2:30 láàárọ̀ yìí. Because ìwọ ló máa ń comment pẹ̀lú Aláwọ̀ Bàbá. Àwọn tó kù ọkọ̀ dúró bẹ́ẹ̀ ni wọ́n comment. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ mi yìí nísìn. Nigeria is full of deceit. Expectation ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nínú Nigeria ó high gan. I don't know why, but the expectation is high. Ó tó jẹ́ mẹ́ta tí mo ti gba call ẹ̀jẹ̀ wọn kò fún line. Káfíńsì ní ìdìbò rẹ̀. Ọba àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀hún. Ọba tó rí inú tó mọ yìí tó mọ gbogbo tó ń lọ. Ti nílò ìkápẹ́lú máa ṣe lọ ẹ̀ṣẹ̀ sí mi. Ẹ máa bẹ̀rẹ̀ pé Koiki kí ló ṣẹlẹ̀? Atẹ́gùn yẹn ti pọ̀ jù. Ẹ̀yẹ́ ń ṣe phone line. Ó tójọ́ mẹ́ta tá ti gba call lórí show wa. A kò ń ṣe program àti ìgbà call rárá. Ẹni ní kí n bọ́rọ̀ òun, ó ní bọ́rọ̀ òun lówó àbí kí ló ní bọ́rọ̀ òun. Bẹ́ẹ̀ni gan bá rówó lọ́wọ́ yín màá gbà. Àwọn èèyàn rò pé bí a ta bá ṣe jókòó sí bíbà ẹ̀. A dúpẹ́ fọ́lọ̀ mà ní. Àṣírí wọ̀ kì í tú sí ìta. People expect that because they see me like this, you know, you think like I am your politician that have corrupt money. Àwọn olówó yẹn, èèyàn kan ní kí n yá òun lówó, owó náà dà. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókè, àwọn yẹn ṣì ń send owó sí mi láti Nàìjíríà. Ẹni tó fún mi ní 10,000 nísìn mo ti send 3,000 owó credit sí kan náà mọ́ wa kó fi ra data. Ẹ tó bá fi pè, kí ló dé tí nọ́mbà yẹn ò jẹ́? Okay. Àìbò ni nọ́mbà mi wà, kí ló tí kò sí lókè mi? Àárọ̀ àwọn èèyàn kàn disturb mi. Koiki remove the date ibi tí mo ti ń ṣe program. Video tá à ń play, video Baba Akintoye tó ṣe ní 2 years ago ní under UNPO. So now I can't see my number. Number ẹ̀ máa ń wà lókè mo mọ̀ tó wà mọ́ nísìnyí. Pé kò yé tí ta bá ń ṣe kinní.
one man job lélẹ̀ tá à ń ṣe ní engineer lẹ́yìn tó bá wa ṣe anything so ti yọ nọ́mbà yẹn kúrò nísìn èní ní 16 èèyàn kan pè mí nìkan náà bọ́ ọmọ mi kan ó ní òun rí date tí bá ń lo mobile phone ẹ lè rí date but tí bá ń lo software date wà nísàlẹ̀ tó bá wà bold enough ẹ jẹ́ kí n mọ̀ mo lè bold ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ but I think it's more than enough if not ó máa cover screen too much ẹ jẹ́ lọ mú telephone number jáde studio number náà fún òlélẹ ṣé òlélẹ ṣá òní studio number wà ok kí ló dé tó wà níbẹ̀ yẹn ọwọ́ mi ti move ẹ̀ nìyẹn kò yẹ kó wà níbí báyìí studio number nìyẹn òun ló wà lábẹ́ sí bàbá yẹn gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè studio number koikimedia nìyẹn bóyá ẹ kó wà nìyẹn so mo ka comment ni o Olúwamúyìwá ni how many people was arrested for killing Ṣeun Grand ẹ má dáhùn lóhùn látijọ́ tó ti pa grandma Ṣeun Kútì àìtí rí closure sí pé ẹni báyìí sójà báyìí wọ́n dẹ̀ ní nígbà Ọbásanjọ́ ni if I'm wrong ẹ correct me wọ́n nígbà tí Ọbásanjọ́ wà ní power ni wọ́n lọ attack ilé yẹn mo kí mọ́mí wa Christine Adémọ́lá bẹ́ẹ̀ ni àṣírí ẹ̀kọ́ kì í tù lójú ewé so I mean I wish I have the fund to help as many of you but the only thing tí a lè ṣe náà lélẹ̀ tá a ṣe ń sọ pé let's put a closure ẹ jẹ́ agbójú sí bàbá kúrò ká fi ojú bàbá tiwa sí jàre sí bàbá òṣìwò láà pé èèyàn kan fi pè no ẹ má pè tó bá ti ń ṣe studio number nìkan sí àgbàtà ní kẹ́ pè ní sí àwọn tó ń pè tún pé nọ́mbà tẹ́ ń pè sí ẹnu fi ń ṣe Twitter ibi studio number ló wà lókè yẹn tó bá fẹ́ pè ẹ pè sórí sí ẹ ká fi lè síbẹ̀ for now. 1999 constitution ṣóun náà ni Tinubu máa fi ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ ẹni ní bọ́rọ̀ ọ̀hún lówó bébì kan bá rówó lọ́wọ́ yín máa gbà ẹni náà lose bàbá wọn. Good morning sir, I lost my dad yesterday night. Àforíjì wọn láti sọ báyìí may his soul rest in peace. Ilé ayé náà nìyẹn wọn sì máa ní ayé kankan parẹ́ bí ọkọ bá ní ayé máa parẹ́ rọ ni mo kí bàbá wa Abdulhakeem Ọlá Muhammed mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà nílọrin Babátúndé mo kí ẹ bí ọkọ bá sọ fún yín pé ayé máa parẹ́ bàbá irọ́ ló wà bẹ́ẹ̀ èèyàn náà ló máa kú a máa kú ọmọ máa bí àwọn kan sí a wà ní 21st century nísìn 21st century níbo ni wọ́n rò pé ilẹ̀ Yorùbá máa wà ní 22nd century kan ní àwọn Britain ní agbára yẹn pọ̀ wọ́n lu agbára yẹn ní gbogbo àgbáyé wọ́n lò fún Amẹ́ríkà jára wọn ni gbogbo wọn nísìn wọn sọ fáwọn pé ká máa lọ ṣe democracy knowing fully well pé a kì í ṣe ìkọ̀kan náà ẹ lọ́wọ́ program tí mo ṣe ní 230 tá à ń sọ̀rọ̀ nípa 250 ìwé yẹn lélẹ̀ kí mo lè má pọ̀ nǹkan sílẹ̀ ó ní trend ní wà. ǹjọ́ ọ̀pọ̀nyàn kan ní mo ka comment kan ó ní why don't you get yourself together ó lè ṣe ṣe BBC platform lóko ṣé n tẹ́mi sọ BBC ń sọ ọmọ àlè ó ní tí bá ti ń ṣe program ó ní mo máa ń wá nǹkan kan mo máa mú nǹkan kan wèrè ṣé bíbá gẹ́gẹ́ bíi Channels television ẹ lọ wo program tí mo ṣe ní ìdajì àárọ̀ ẹ̀ ní 2:30 nígbà tẹ́yìn sùn èmi àtàwọn ta Amẹ́ríkà lájọṣe àti Canada àtàwọn Arab country tí àwọn èèyàn wa tó wà ní Dubai mo kí ìyá wa TCOK mo dẹ̀ kí ọmọ tó náwó ní Guinness Book of Record yẹn a ní 250 ethnic nationality wọ́n wá pé kinní kan ní plug mo kí mọ́mì mi Pastor Mo mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ kò tí ì lógo ẹ̀ mo kí bàbá wa Déwùsì Owólabí Ọlọ́run ní jẹ́ kí èmi jọra mi lójú àmọ́ à ń ṣépè à ń sọ kinní yẹn ní tó máa jẹ́ kó sink wọnú brain àwọn èèyàn nìyẹn ṣe rí brain yìí ẹ mọ̀ pé dọ̀bùdọ̀bù ló máa ń ṣe dọ̀bùdọ̀bù ẹni tẹ́bí bá dẹ̀ ń pa brain yẹn ò ní ṣiṣẹ́ dáadáa so brain àwọn tó wà nílé kò ń ṣe 1999 constitution ni ó ti jẹ́ kí brain yìí kó máa ṣe dọ̀bùdọ̀bù kò sharp so iṣẹ́ tèmi ni pé kí n expand ẹ̀ kó ṣí kó lè rí òtítọ́
gbogbo àwọn mídíà ní Nàìjíríà wọ̀ nílé ìsọ tèmi sọ tó bá sọ lórí burúkú Lai Muhammed ó máa ní kọ́ lọ ti bẹ̀ pa ni. Mo ti rí ìyá tó bí mi lọ́mọ ó ti wọlé ti gbórí wọlé ẹ káàbọ̀. Òkútọ́jú Azeez Òkútọ́jú grandma. So sitting here every day, our job is to tell you that problem wà. Okay, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ support tẹ́lẹ̀ support ẹ pè wọlé ẹ̀yin tẹ́ support Tinubu ẹ wá fún wa ní bó ṣe fẹ́ ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn tó máa make 250 kátẹ̀ sọ pé àjùbẹ́ẹ̀ lọ́bọ̀ kápẹ̀ pé 250 ethnic nationalities báwo ni Tinubu ṣe máa bring peace and unity láàrin gbogbo wa. Èmi dẹ̀ ti fún ní 8 years 8 years ni mo fún Tinubu Ọlọ́run máa bá fún lálàáfíà tó pọ̀. Ìyàn mi pé mo endorse ẹ̀ ìyàn mi pé mo like ẹ̀ mo like ẹ̀ mo hate ẹ̀ ọmọ Yorùbá ni. But ẹ wá ṣàlàyé fún àwa tẹ́ ẹ mọ̀ fáwọn ní làákàyè wa báyìí bí ta dìyẹ ni chókóchókó ni yẹn gbé náà ìwà kẹlẹ̀ rojú mi dáadáa. Ṣó rojú mi tó bright. Wá ṣàlàyé fún wa ọ̀nà tí Tinubu fẹ́ gbà tó máa fi make àwa Nigerians because gbogbo wa ni Nigerians and Nigeria is still a country. Má yẹ kí ọ̀kan kan gàjú ẹ pé àti ìgbà country kankan òfútù fẹ́ tẹ̀ ìyẹn wà irrelevant but akọ̀gá ti máa sọ fẹ́yìn tẹ́ wà ń lé. Movement ìtàn pè ní movement ni pé à ń gbìyànjú lọ gbọ́ fídíò tí mo ṣe láàárọ̀ ẹ̀ 23 minutes mo jẹ́ kí bàbá Akíntóyè sọ gbogbo ọ̀rọ̀ wọ́tọ́ ìtọ́ sọ ní 2 years ago fún UNPO àwọn òyìnbó lọ́jọ́ sọ̀rọ̀ bó tẹ̀ ń ṣe òyìnbó British àwọn òyìnbó aṣáàrípé òyìnbó ni wọ́n òyìnbó pẹpẹ wọ́n dẹ̀ jókòó bàbá yẹn dẹ̀ present dáadáa kò dátọ́ lẹ́nu kò dàbí dọ̀bọ̀dọ̀bọ̀ bàbá mi ní sí dọ̀bọ̀dọ̀bọ̀ ní bó ṣe máa wò ní dọ̀bọ̀dọ̀bọ̀ wọ́n ti lora wọn gbó bàbá yẹn ó sì sharp at 88. So 1999 constitution òun lẹ̀ ń wò yìí wọ́n sọ fún wa pé wọ́n amend kí ló ń pè ní amendment ṣé wọ́n lè amend tó jẹ́ document tó wà fraud ṣé o mọ̀ pé tó bá submit application tó fẹ́ gba visa nìsín tí US bá rí i pé document yẹn ó ní kọ́má nínú ṣé o mọ̀ pé ó máa make it invalid ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbà táwọn Olúwọlé wọ́n ń ṣe ṣé Olúwọlé sì wàṣà àwọn kan lò dáadáa Olúwọlé kò sí document náà wọ́n máa gbé ẹgbẹ́ jáde America mọ̀bẹ̀ Britain mọ̀bẹ̀ France mọ̀bẹ̀ but problem tó máa ní ni pé tí Olúwọlé visa bá jáde wàláì ò ní mọ̀ pé kò ń ṣe original wà á ti lò dé Germany kan tó pé fake ló gbé jáde àìmọye àwọn ẹ̀gbọ́n wa kankan àti ìyá wa kankan àwọn àǹtí wa kankan Olúwọlé ló fi travel but wọ́n kàn ti gba German passport American passport Canadian passport so wọlé máa lè sọ̀kan yẹn gbogbo alamọ bó ṣe ń lọ. Mo kí dádì wa Dennis Dayo Omitogun wọ́n ní Tinubu has no option but to continue to follow up with the 1999 Nigerian constitution but Yoruba nation is the only solution. So ibo ni Tinubu ti pé wá rí ìjọba yẹn ṣe ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà pẹ̀lú constitution tí ó káàpù gbogbo wa tá à ń pè dáwà ní Nàìjíríà. Ṣé àwọn House of Representatives tí a ti mọ̀ pé àwọn North ló pọ̀ ju gbogbo wa lọ ǹjẹ́ wọ́n máa fi àyè sílẹ̀ láti fi clause referendum sínú ẹ̀? Ǹjẹ́ àwọn olóṣèlú wa tó ń represent wa ní Senate ní House àti ní State ǹjẹ́ wọ́n máa gbé ètò pé kí Yorùbá kó lọ kúrò nínú Nàìjíríà? Àbí wọ́n sì máa jẹ́ ká máa ṣe election after tí Tinubu bá ṣe 8 years tán ṣé wọ́n fẹ́ kí Tinubu ṣe tán náà ni kí gbogbo wọn lè wà satisfied kí a lè rí owó gbé padà wá sílẹ̀ Yorùbá díẹ̀ kí Tinubu lè ṣe nǹkan kan díẹ̀ kí gbogbo wa tó wá ṣe kí ni olúkálukú tó wá máa pín. Ǹjẹ́ yẹn ò ní wà bloody nítorí pé àwọn North náà monitor Tinubu? Ǹjẹ́ gbogbo wa máa jókòó padà sórí round table àbí Tinubu náà tún máa ṣe confab bí Jonathan ẹran ti Jonathan? Bàbá mi Emini sọ pé no one can rule Nigeria better than to divide all the government officials and all the same. Mo kí mọ́mí wa Adéjọkẹ́ Ọláníyì wọn náà kó ètò. Kò sẹ́ni kankan tó ń tako Tinubu làákàyè yìí ni ẹ̀ understand.
àwa ń wo nǹkan pè ní projection nígbà tó fẹ́ ṣe 2012 Olympic mo níyàn kan tó wá kí mi ní London ó rà pé ó sì kú bí ṣé 4 years kan ló kù nígbà yẹn mọ́ sí bí 4 or 5 years ní bàbá yẹn bá dé pàdé mi gidi ní àjọgbé ní phase 2 side ni ó ṣeré wá sí London fún holiday ó wá bá mi ní shop mo ní shop tí mo ti ń tajà máa ń tún kọ̀ǹpútà ṣe mo lè máa ń ta electrical stuff bí àwọn ọmọ Ìgbò lèmi náà ṣe ń ṣe ní UK ìwé tá a tètè gbà òun ló bà nǹkan jẹ́ ni ó wáyé pé mo tètè rí ìwé mi gbà ni èmi náà ti blow wàá dúpẹ́ fọ́lọ́run fẹ́mi gúngùn 4 years 4 years before the 2012 Olympic pàdé mi ẹ bá dé bó ṣe wọnú shop ló ṣàn wò ó ní Koiki ó ní mo ní máàpù kan ní bíbáyé o mo ní máàpù kíni ẹ ó ní òun rí máàpù bí tó ti fẹ́ ṣe Olympic mo ní kíni ẹ ní ṣe pẹ̀lú òun ó ní kíni máàpù yẹn ó ní because owó tó máa wọlé nígbà Olympic yẹn ní UK ó yẹ kémi náà lè rí pé mo fẹ́ jẹ 1% nínú ẹ̀ mo ní UK ò dàbí Nàìjíríà o gbogbo nǹkan lọ restrict kódà o ò lè ta mọ́ínmọ́ín lẹ́gbẹ̀ẹ́ Olympic ẹ̀wọ̀n ló máa ṣe because wọ́n ti branded pa kódà inú gbogbo ibi tó ń pè ní Olympic village yẹn wọ́n kéde everybody sínú bẹ́ẹ̀ àwọn tó lè understand nǹkan tí mo ń sọ ló lè yè. Bàbá mi olúwa mú ìwà tún sọ pé 14 billion furniture in a country where people are starving. Ẹ sọ̀rọ̀ 14 billion ti bí $1 million kan là ń sọ $1 trillion kan là ń sọ lẹ́ẹ̀kan lórí Starr Radio. But understanding àwọn tó wà nílé òun ni pé a lè gba Yorùbá nation táwọn olóṣèlú ò bá fọwọ́ sí. Which is, wọ́n right lóòótọ́ to their own understanding. Smile Shemokinyi. Please talk about the Twitter contribution to this struggle. Oh yes, I will do that. Gbogbo àná là ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ẹ lọ register sí Twitter, ẹ máa tweet. Àwọn mọ́mí àkọ́ máa ní àwọn ọmọ understanding. It's just like bí nǹkan text message náà ni. Ẹ̀kọ́ kan tẹ fi kọ ẹ̀rẹ́ Twitter. Very easy to open. Ẹ download ẹ̀ sórí apps yìí láti mú polówó fún wọn torí wọ̀ fún mi lówó. I'm not their brand ambassador. Mo jẹun lára wọn. But it's just to benefit this movement. Mo dẹ̀ sọ pé gbogbo wa ẹ lọ gbọ́ program tí mo ṣe ní ìdájí ní 2:30 a.m. Mo ní gbogbo wa mo ní ẹ̀gbọ́n kan wà máa rí wọn lórí comment gbogbo communication wọn látijọ́ ta ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation tí gbogbo embassy ó wà lọ́wọ́ mi wọ́n máa ń copy mi one man fight lòun very very intelligent Yorùbá man ó ní patent kan tó ń bá wọn ó ń bá Britain fa wàhálà kan lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ló ní patent yẹn ẹ mọ̀ tó ń pè ní patent wọ́n ti wá gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀sùn mọ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ń gbọ́rọ̀ Yorùbá nation tó bá lọ sẹ́ńbàṣì bá kọ lẹ́tà sí wọn á kọ́pì mi so ẹ má dúró pé ó dìgbà tí ẹ bá rí Koiki àbí àwọn mídíà lórí social media ẹ̀yin náà ẹ gbé pépà jáde ẹ kọ lẹ́tà ẹ lè kọ 2 words 2 sentences ẹ tweet ẹ kò ń ṣe pé àwa ṣe ń dúró kí ibo ni bàbá kí tó yẹ bá ẹlòmíràn ibo lẹ bá ṣe dé nísì ibo ni wọ́n bá ṣe dé ló yẹ kó máa béèrè ibo la bá ṣe débi ti báwo ẹ̀yin ò kí ẹ̀ ń ṣe ọmọ Yorùbá at least ẹ̀yin ò ṣáà ń ṣe àwọn ọmọ APC àti PDP tí wọ́n disagree pẹ̀lú wa tó ń ní pé táwọn olóṣèlú àwọn lẹ́nu wọn ní táwọn olóṣèlú ọ̀bá fọwọ́ sí àlègbà Yorùbá nation Koiki gbẹ́jẹ́ sọ́tọ̀ Yorùbá nation ló ń pariwo lórí social media tó ń disturb gbogbo ayé ṣẹ́rí pé wọ́n ní làákàyè torí pé brain wọn dọ̀mùdọ̀mù ni mọ́ínmọ́ín lọ́ fi ń jẹ mọ́ínmọ́ín àtẹ̀kọ́ dọ̀mùdọ̀mù wọ́n ń dúró de àwọn sínétọ̀ tó jẹ́ pé bomb bastard olórí burúkú ní gbogbo wọn bọ́ ṣe wá yẹn àwọn ò fẹ́ kí táyé tiẹ̀ kó da so ìyẹn làwọn ìwọ́n sọ fún wa pé ká dúró de àwọn yẹn òfin ìpá àwọn yẹn wà lóyà sí yín ẹ fi pé local government chairman tó ń wá bó ṣe máa ra lé sí Dágínà torí pé ibẹ̀ ni àwọn olè Nàìjíríà kan wà tó sọ pé wàá ra lé sí bíbá yìí o wọ́n ṣe gbogbo Nàìjíríà tó ń gbé Dágínà mọ̀ mo kàn fi ń ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ ni. Àwọn kan lábroad wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín because inú bẹ̀ làwọn náà ti ń ṣe oríṣiríṣi jàǹbá olúkálukú ló ní jàǹbá tó ń ṣe nínú Nàìjíríà ó kàn jura wọn lọ ni ẹlòmíì ò ń ṣe olóṣèlú jàǹbá tó ń ṣe sínú Nàìjíríà yẹn òun ló lọ lọ́nkàn yẹn kò dẹ̀ gbé nínú Nàìjíríà jàǹbá ó rán yàn kan pààyàn sínú Nàìjíríà wọ́n wò mí báyìí ẹlòmíì ò tí ì dé Nàìjíríà bọ̀ jàǹbá tó ń ṣe sínú Nàìjíríà òun ló lọ lọ́nkàn yẹn bó kò lè ṣe jàǹbá yẹn níbi tó wà tó bá ṣe bó pẹ́ bóyá
law máa attack ẹ̀ ó dẹ̀ máa gbé. Ẹ lọ bèèrè lọ gbogbo àwọn tó dé in the 80s ike ni púpọ̀ nu wọ́n ná ke ṣòlòṣòlò ní àfi máa dárúkọ àwọn kan nú wọn. Ìkan ná ke yẹn títí ládùúgbò wa níbí báyìí. Ó ná ke yẹn ìyàwó ẹ̀ tún ní ẹjẹ́ a máa lọ ó ní jẹ́ ń lọ ná ke tó jẹ́ ń lọ ná the last one yìí last one yẹn ló lọ ná lọ́lọ́pàá gbé wọ́n tilẹ̀kùn mọ́mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń sẹ́ndì mọ́tò láti Amẹ́ríkà ó ń ṣe gbogbo wọn majority owó drọ́ọ̀gì owó oríṣiríṣi ló fi ń sẹ́ndì mọ́tò yẹn wá sí Nàìjíríà. Òun á fi ń compare àwọn tí wọ́n ń pa gbùrù tó ń ṣiṣẹ́ gidi tí gbùrù fagbó àwọn olè àwọn ní ká pín ní sani wọn ní kó chapter láti bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ẹ tẹ̀ máa dúpẹ́ pé ẹ̀yin ò lè sọ̀rọ̀ ẹ wá láàbúrò tó lè gbèjà yín ẹ tún wá criticize and point the finger ẹ rí pọ̀ lẹ́ẹ̀dí yín gbogbo yín tẹ wà ní the 50s tó yẹ kẹ́ dìde sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ẹ wá point the finger ẹ mọ̀ pé èmi nísìn àwọn tó wà lẹ́yìn tèmi àwọn náà ń ṣépè fáwa ni pé ẹ̀yin lẹ bà Nàìjíríà jẹ́ èmi dẹ̀ kọ́ mo bà Nàìjíríà jẹ́ but ó yẹ káwa náà ti tètè sọ̀rọ̀ jù báyìí lọ but nítorí pé yín ò sọ̀rọ̀ bàbá 88 wá dìde ó la gbogbo wa lóye àwa ń da padà pé bàbá yẹn ò mọ kankan ṣe ẹ̀yin ò dẹ̀ gbé bàbá ti yín jáde àtẹ̀gbọ́n yín ẹ̀ gbé wọn jáde. Ẹ wá ní Tinubu máa fix Nàìjíríà pẹ̀lú constitution burúkú tó wà lẹ́yìn ni àgbákò Charles Olúmọ òun ni constitution tẹ̀ ń wò yẹn that constitution is a bomb bastard. Olórí burúkú àwọn general military yẹn àwọn lọ́kọ̀ constitution yìí àwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan náà ló bá wọn kọ́ àtàwọn other ethnic groups wọ́n drafted in a way débi pé wọ́n cripple gbogbo wa pátápátá sábẹ́ constitution yẹn kódà àgbà òfò ní constitution yẹn ó yẹ ká ya constitution yẹn ká bọ́ọ̀nì gbogbo ẹ̀ pátá káṣẹ wá kọ constitution míì wọn náà wọn fẹ́ yẹn wọn náà ń ṣe amendment amended kí lẹ amending a document that is fraud. Bàbá mi Dennis ní if our people come out in mass demonstrate ẹ má máa sọ demonstration yẹn wọn ní ìyẹn fi kówó jẹ ni ẹ mọ̀ pé literate ẹlòmíì wọn kàn máa sọ̀rọ̀ gbàlà they don't understand anything àwọn táwọn ní any knowledge ẹlòmíì gbé ní UK ẹ má mi pé gbẹ́ni tó gbé gbogbo UK onílàkàyè sórí ìwọ tó wà Nàìjíríà tó ń wò mí ó bẹ́tà ju ẹlòmíì tó wà ní UK lọ ìyàtọ̀ kan ní pé àwọn ń rí jẹ wọ́n rí mu wọ́n fresh you are far better than ẹni tó wà l'Amẹ́ríkà ẹni tó wà ní Australia ẹni tó wà ní Greece làákàyè wọn kékeré ni tí gbogbo àwa tá wà lábroad tá a bá sọ pé à ṣe Nàìjíríà mọ́ táwa yẹn náà máa push àwọn kan sì ń ṣe Nàìjíríà lára wa tajọ́ ọmọ Yorùbá wọ́n sì ń ṣe Nàìjíríà wọ́n wò mí báyìí nísìn wọ́n dẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ pọ̀ ní wálé àwọn jókòó síta wọ́n dẹ̀ sọ fún pé Nàìjíríà máa da kẹ́ máa pray fún Nàìjíríà ẹ̀rí pé ó rí wọn pè sense wo ló make tí wọ́n tó wà níta tí wọ́n náà ilé táwọn fẹ́ lọ ni pé wọ́n fẹ́ sáré lọ ṣe 3 days èèyàn kan fẹ́ ṣe wedding nísìn 3 days ni àwọn kan wá ṣe weekend wọ́n kàn máa wá in and out oníṣẹ́ tó ń ṣe ní àwọn àfiṣẹ́ ìsílẹ̀ àjòkó sí Nàìjíríà wọ́n pọ̀ labroad tó ń support Nàìjíríà because àwọn sì ń feel pé that country yẹn a sì máa unite in 1000 years a lè unite bàbá sì ń bá lọ báyìí that's tí kò bá tẹ̀ tí blow kò tó time so people are thinking that we will unite there are so many Nigerians outside the shore of Nigeria that still believe in one Nigeria. And they are meant to be the backbone of the self-determination. Tí gbogbo wa bá fi ọwọ́ kun tí a wà láta ta sọ pé no enough is enough but they are not going to do that. Kàn ṣe pé gbogbo wọn náà ló máa jẹ nínú Nàìjíríà but like I said ìbàjẹ́ tí wọ́n ń wò nínú Nàìjíríà yẹn ó tẹ́ wọn lọ́rùn. 14 years old ṣé wọ́n tó ń wò mí nísìn ǹjẹ́ wọ́n lè pààyàn ní UK torí 50p. Ẹ wo ọmọ tọ́nà pa l'Ondo State àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tó bá ń ṣe poverty ni wọ́n ní ìyá ẹni kó lọ ta rice 500 naira wá miss wọ́n wá nà tó fi kú 14 years old. Àwọn onírí yẹn that is the reason why we are in this deep shit because there are some Nigerians tí wọ́n ní influence tó wà níta tí wọ́n lè fi ọ̀rọ̀ sí ìta ń ṣe àwọn ní ìrètí tó kàn wọ́n. Kí ni káwọn pẹ̀lú Yorùbá nation tá ń ṣe gbogbo wa la máa jẹ breakfast every one of us
aago kan ni máa parí ètò yìí. Gbogbo wa pátá la máa jẹ breakfast. Nàìjíríà tẹ̀yìn love yẹn nígbà 1970 1980 ní Nàìjíríà ti dead. That's àwọn tó gbádùn Nàìjíríà pátápátá in the 80s ni. Anything from 1981 láti 1982 83 lólórí burúkú Buhari ló ti já gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbà kó tó di pé Babangida gbà. Babangida wá ó nà ẹ wo Babangida ní sìn bó ṣe ń datọ́ lẹ́nu lórí ìjókòó. A one-fitted military man tí yàn máa wò náà kọ́ báyìí Babangida ló ń bọ̀ yẹn. Ó ti wà disable ni. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ní disability nílé àbí tẹ́ láwọn tó. Ó ti di arọkéṣe kò lè dúró. Ẹni kí Babangida kó dúró ìbò ló fẹ́ gbà. Owó ọ̀rẹ́ pé gbogbo picture tó ń yà arọkéṣe ni orí wheelchair ló ń jókòó sí. Ó ti di arọkéṣe kò lè dúró. Lára olórí burúkú wọn àwọn dẹ̀ lọ bà Nàìjíríà jẹ́. Àwọn military yẹn they are bastard. Wọ́n oppress gbogbo wa pátápátá látòkè délẹ̀. Torí tó bá sọ̀rọ̀ nígbà yẹn wọ́n máa pa ẹ́ nì. During the military dictatorship táwọn hàn ní Nàìjíríà òṣì ẹ̀ kó tó di pé wọ́n ti dọ̀gbọ̀n mùsù MKO ọ̀yá lọ contest. Wọ́n náà tún bí MKO pé ṣó pé Babangida máa gbélẹ̀ fún ẹ ó ní ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ làwọn ó máa gbélẹ̀. Kò mọ̀ pé Babangida ó fẹ́ nà lẹ́pọ̀n ni ìwọ lọ contest ká máa wòran. Wọ́n according to bá ṣe ka ìtàn yẹn wọ́n ní MKO wọ́n tún bí pé ṣó pé àwọn military máa fún ẹ ní power yẹn. Bẹ́ẹ̀ni bàbá wa Emily John wọ́n ní a car done for 62 years can't work in just 8 years. It's the truth. Tinubu máa make effort. There's no doubt. A fẹ́ ṣe okay àwọn ẹ̀gbọ́n mi kan tó pè lánàá wọ́n ní ṣe mo rántí pé gbà tó jẹ́ Lagos State Governor ó fẹ́ fa iná kí Lagos ní independent electricity tiẹ̀ but bàbá ṣe burúkú ṣe dáadáa yẹn Ọbásanjọ́ òun ni kò fún láyè pé so nísìn tó bá di president á fún gbogbo state tó bá fẹ́ lọ ṣe electricity okay a lọ ṣe electricity ó dà ẹ tún sọ nǹkan míì ẹ tún mú nǹkan míì wá so tí Tinubu bá wá ṣe tán ní 8 years gbogbo ń tó da tó bá ṣe sílẹ̀ yẹn so kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ sí ṣé lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣe tán ṣé ó tún máa ní power láti control tó bá wà ní ṣé Jonathan ní power láti control Buhari nísìn in tó pè ní power nìyẹn power intoxication ní power ẹni tó bá wà ní power ó máa ṣì lò ní a máa lò sí direction tó bá fẹ́ but tó bá ti kúrò ìjọ tó bá kúrò sórí ẹni tó ń ṣe sàfún ẹ ṣé ní gbogbo ẹni tó ń ṣe sàfún wa nísìn tí power bá dọ́wọ́ tiẹ̀ kí á ló máa nà mí lẹ́gba in tó ń pè ní power nìyẹn mọ́mí mo ti kí dáadáa ní ìdájí ìyá dáadáa lálùbáríkà alájà Airat ìyá dáadáa mo ti kí dáadáa ní ìdájí ìbọn ní kíní táàgì yẹn wà mo ní ìyá ọlọ́run ọmọ etí ìyá iná lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwọn kan ní ẹ Koiki àti ná gbogbo owó fún yín ó lè ní gbogbo yín ó lè ní bàbá ẹ ìwọ tó bá ti pè mí ní olè ní bàbá tiwọ náà torí mo mọ ẹni tí mo jí lára ẹ ìyá kan lélẹ̀ mo ti ṣàlàyé fún ilé ìdájí alájà Airat àwọn ló wà lórí YouTube yẹn ọlọ́run ọmọ iye owó tó ń ná ìwé wọn lélẹ̀ mo ti sọ fún wọn wọ́n máa gbà mí láyè wọn ní bínú mo ti ń ṣe 30 minutes mo máa ṣe ní fídíò mo ń kà síta but àwọn ló ní copyright èmi nìkan náà mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ mo ti ṣe the first one mo sọ láàárọ̀ ìwé then change the background ẹ̀kẹ́ lè rí so that gbogbo kínní á lè jẹ́ tó máa wà documented because àtúntẹ́ kọ́ parọ́ fún anybody mọ́ in another 1000 years tí gbogbo wa bá ti di ilé orílẹ̀ ló ń lọ tààràrà ilé ló ń lọ tábà dàgbà tá darúgbó nìyẹn. mọ́mì mi alájà alálùbáríkà àwọn ọlọ́kọ̀ ìwé tẹ̀ ń wò lẹ́yìn mi mo ti ń kà ìjọ́ tẹ̀ bá ti rí mi tí mo wà níta máa wà ní ilé mi bó ṣe ìjọ́ kí n máa ṣe nísìnyí yẹn. mídíà iṣẹ́ mídíà ń ṣiṣẹ́ kékeré because mo jókòó nísìnyí mi kà mo fẹ́ document ẹ̀ because àwọn ti kọ́ níwèé èèyàn mélòó ló ráyè ṣé níbi tá a ti ń fa gbùrù káàkiri la máa jókòó máa kàwé but èmi fẹ́ fi time sílẹ̀ so mo ti bẹ̀rẹ̀ orúkọ ìwé yẹn ló ń pè ní Treasuries of the Yoruba Art and Tradition and Cultural Heritage nígbà tí mọ́mí wa yìí ìyá dáadáa ìyá lálùbáríkà ọlọ́ba ń dó tì í alọ́rẹ̀ mi fún wa nígbà tó pé 75 years ló fi celebrate artist ni wọ́n àwọn dúró wọ́n sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ìyá yẹn ní ó ní ìwé láti lọ Nàìjíríà wọ́n ti lọ wọ́n ti dé
wọ́n sunkún fún ọmọ Yorùbá ò sunkún fúnra wọn. Ìyá alálùbáríkà ń sunkún fún ọmọ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ làwọn ìyá wa náà bẹ́ẹ̀, àwọn Ọ̀làjà Gbangbala gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀. Mo kí gbogbo àwọn Muslim Association of Nigeria, mo kí Chief Mamu bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo àwọn alásàlátù tó ń bẹ ní gbogbo United Kingdom àti gbogbo bíbí tẹ́ bá wà, mo kí gbogbo àwọn church. Mo sọ fún yín pé ìjẹ̀sìn kan lè mí jà, àníjà pé tradition wa kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́sìn. Ìyá tó ṣe artist yìí Muslim ni wọ́n, gbogbo oríṣiríṣi nǹkan ló kún níbẹ̀, Ṣàngó wà níbẹ̀, Ọya wà níbẹ̀, ilé wà níbẹ̀. Pàtàkì àṣà àti iṣẹ́ Yorùbá, pàtàkì àti iṣẹ́ Yorùbá, iṣẹ́ ọ̀nà àwọn Yorùbá ní àárọ̀ ọjọ́, celebration of an African artist, Alhaja Irat Ọláìdé Adéyẹyẹ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Bó ṣe ń náwó síbí ló ń ná sí Nàìjíríà. Gbà tó yá àwọn ọmọ kan sọ́sọ̀ ìyá yẹn wọ́n fi máa sọ́ọ̀kẹ̀. Mo sọ fún wọn pé à ń ṣe Yorùbá nation, ìwọ ló bá yàwó ẹ̀sùn sínú ilé, ó wá fẹ́ gbé gbèsè sí wa lọ́rùn. Mo sọ fún yá yẹn pé ọmọ àgbà yín gbẹ́ ní o. Àwọn ọmọ àlè kan wà nílé torí wọ́n ti ń ṣe Yorùbá nation, wọ́n fi ìpè torí àwọn ṣe Yorùbá nation, gbogbo responsibility àwọn fẹ́ gba ilé ò lẹ́ ń gbé tẹ́lẹ̀, nílé tẹ́lẹ̀, gbogbo ilé tẹ́ kẹ́ gbé tẹ́ kọ́kọ́ low cost housing estate. Jákàndé kọ grandma tèmi dẹ̀ ló kú sí, tó fi kú inú ilé yẹn náà ló kú sí. A fẹ́ gbé lọ sí ilé tó tún jẹ́ mansion, ó lóun ò lọ, ó ní estate lóun fi máa gbé. Dó omi ò wá sókè náà. Mo kí àwọn yèyé oge. Ilé mélòó ni wọ́n kọ́ láti 23 years of democracy tẹ́ ń ṣe, democracy òṣì yàmàyàmà tẹ́ ń ṣe. Wọ́n ò lè kọ́lé tó máa fẹ́ bọ̀ mẹ̀kúnnù. Ìyẹn lẹ́sẹ̀ ń gbé ní face my face you tí gọ́tà máa gbà àárín ilé kọjá. We are living in denial. A dẹ̀ ń gbé yẹ̀wò pé ó da ẹ̀yin olóṣèlú wa ẹ súnmọ́ bí ká tẹ̀jọ jókòó kájọ sọ̀rọ̀ yìí. Àṣẹfọmọlúàbí lápẹ́ra wa. Ẹ jẹ́ kájọ jókòó irọ́ nítorí pé wọ́n ò lè bá wa jókòó yẹn torí pé Tinubu ní ambition ó fẹ́ di president. Wọ́n ò fẹ́ ìjókòó yẹn mo kí Bishop Adesina nítorí pé ambition Tinubu ó supersede Yorùbá. Èyí tí MKO ṣe òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn. Lóòótọ́ MKO jẹ eré ẹ̀ torí pé MKO orí ẹ̀ la fi fágbọn. Bẹ́ẹ̀ ni orí MKO la fi fágbọn làwọn ilé fi ń jẹ ayé nísìn torí pé ta ni Tinubu lábẹ́ MKO níjọ́ náà lọ́hùn tí gbogbo aládé pítọ̀ yẹn ẹ̀yìn ẹ̀ bọ̀ìbọ̀ì ni kódà Sowore gan lẹ́nu bẹ̀ ju Tinubu lọ níjọ́ náà lọ́hùn. Bọ̀yẹ́ lọ́sẹ̀ máa ń sọ pé ìgbàláyé má jẹ́ kí nǹkan tàn ẹ́ pé Koiki ṣe ti ogun tó ṣẹlẹ̀ forget ogun tó ṣẹlẹ̀ ní 1967 kí ní kan pẹ̀lú ogun tó ṣẹlẹ̀. Ogun lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Syria, ó lọ ní Russia, ó lọ ní Sudan. Ogun tó bá ṣẹlẹ̀ náà máa ṣẹlẹ̀ náà ni. Ẹ má máa fogun kankan dẹ́rù bà wá. Koiki ò mọ bógun ṣe ń lọ, ogun wo la tó fẹ́ rí? Destruction náà ló máa bá dé, ẹ̀mí máa kú bọ̀ tòbí sí Nàìjíríà mu. Tàbá wá ní àfẹ́ yẹn, ẹ jẹ́ káwọn olóṣèlú kájọ jókòó ọmọlúàbí wọn náà wọ́n fẹ́ yẹn because ambition tí wọ́n mo kí mọ́mí wa Comfort Ológunjà. Babangida did a lot of evil then supported by Abiola. What goes around comes around. Ẹ ṣe dáadáa. Àní ẹ má sọ̀rọ̀ sókù òtítọ́ là ń sọ. Ẹ béèrè pé níbo ni gbogbo iléeṣẹ́ ń ké wa Abiola wà. Kí ló dé táwọn ọmọ revive ẹ̀? It was completely destroyed. Ṣé o mọ̀ pé Concord ìgbàláyé àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ rí ìtàn kan. Ṣé o mọ̀ pé Concord máa ń dé UK láràárọ̀? Concord Press ṣèbí bẹ́ẹ̀ ni Délé Momodu ló ti bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ pẹ̀lú MKO Abiola. Ẹ wá wo orúkọ Concord yẹn. Imagine tó bá yẹ pé Concord yẹn ṣì ń operate ní gbogbo 36 states tó mọ iye farm Abiola invest owó sí ní north òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn. Ó ní farm tẹ́mi ṣe gbọ́ ó invest kò ń ṣòwò kékeré ní north ó ń fi owó síbẹ̀ bọ̀m̀bọ̀mù ní. At the end of the day òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn kọ́lọ́n bá wa fọ̀run kẹ́ òun la máa sọ kó wọn àti bàbá God àti Abacha àkọ́jọ́ máa lọ yanjú ẹ̀. Babangida ṣì wà láyé táwọn kí mo ní picture MKO àkọ́lá kan náà jáde gbé sójú ẹ̀. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún gbogbo yín pé ayé ta wà ìgbà díẹ̀ ni kò ní bọ́ sí nísìn ìwọ má wọ́rí nípa ẹ̀ ó máa bọ́ sí kò ní bọ́ sí ìyẹn wà lọ́wọ́ Elédùmarè but nígbà tó bá bọ́ sí
níbo ló máa fojú sí nígbà tó bá bọ́ sí níbo ló máa fojú sí ìwọ tó ń tojọ́ mọ́ Yorùbá tó ń sọ pé torí Tinubu ó wá ń criticize Ìgbòho ó ń criticize Bàbá Akíntóyè níbo MKO wà nísìn gbogbo tí MKO ṣe pátá èèyàn lè fẹ́ lè má rí rẹ́kọ̀dì ẹ̀mọ́ rárá yàtọ̀ sí ọmọ ẹ̀ Túndùn tó sì ń sọ̀rọ̀ lórí àṣọmọ ẹ̀ sì ń sọ̀rọ̀ lórí Arise torí mo rin mọ́lẹ́jọ́ mẹ́ta ìyẹn la ṣe máa ń gbọ́ Abíọ́lá lẹ́nìkan olórí burúkú Kọ́lá Abíọ́lá máa lè àmọ́ bí àkókò ọmọ kan láàrin gbogbo wọn gbàdẹ́ pé oríṣiríṣi ló bí káàkiri private life ẹ̀ nìyẹn oní tóun bá di president òun máa arrest Ìgbòho òun máa arrest Nnamdi Kanu olórí burúkú àwọn tó pa bàbá ẹ̀ kó lọ arrest wọn kó gbé wọn lọ sí court gbàtẹ́ pé inú ìgbàjẹ́ owó Samuel Doe sì wà lọ́wọ́ wọn tán náà àwọn ọmọ MKO Abíọ́lá owó Liberia money ó wà lọ́wọ́ àwọn family ẹni kan jáde kan tó sọ pé dọ́là ń pa mo kí Ọládípọ̀ 506 ẹni kí wọ́n jáde kan ní dọ́là ń pa these are the people that doesn't want Nigeria to break inú ìbàjẹ́ làwọn kan ti ń jayé ìbàjẹ́ kéré tábà aláwẹ̀ kó máa flourish ó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni comrade plan B ni it is revolution it is Yorùbá nation Ṣòwòrẹ́ ti sọ revolution tá à ń sá fún yẹn ó máa wáyé it might be next year it might be 3 years but the problem is by the time tí Tinubu máa fẹ́ fi ṣe tán mo kàn fún yín ní long view of what you might think might not happen ẹ mọ̀ pé mo sọ pé might not but definitely imagine gbogbo pressure tí Tinubu lò nísìn tó fi débẹ̀ ẹ mọ̀ pé ó lo pressure gan ó lo pressure Yorùbá nation náà torí pé tá bá ní ká dá lọ síbi tá dá lọ sọ́hùn Tinubu took advantage of the Yorùbá nation movement sọ fáwọn náà ti pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣe tiwa àwa ló kàn à ń lọ nìyẹn àwọn yẹn wá ní òkè ṣé bó ṣe fẹ́ lọ nìyẹn no problem ẹja gbé ojú ẹja yọ ní Starr èdè ẹgbẹ bóyá ṣì yàn pé ní background ọmọ ti mute ẹja yọ ojú Tinubu kúrò jáde ẹja lọ gbé mo kí ẹ Patrick Stallone president tó dáa ó dúró sí orí Buhari pé no Ìgbòho sẹ́ ọ̀dọ̀ wa ló wà kò sí nǹkan tó máa ṣe gbogbo agbára tó bá ní pátá ẹ lọ sá òun ò ní release Ìgbòho fún yín nǹkan pè ní country nìyẹn kò gbàbọ̀dì rárá so a dúpẹ́ fún President Patrick Stallone tó fún wa ní ààyè sílùú Benin Republic ilẹ̀ Yorùbá náà ni mo kí ó gbẹ̀yìn tẹwà ní Kétu Aláké tó dẹ̀ ń sọ pé no kí la ṣe ẹ̀ṣẹ̀ wo la ṣẹ̀ ẹ bá bínú gbẹ̀yìn tẹwà lórí Koiki Odùduwà mo ṣe ń rí mẹ́sẹ̀gì yìí ni mọ́mì mi Fọláṣadé Ọmọlára mo kí no one but trust Ìgbòho jẹ́ common of Yorùbá land Lukman mo kí yín ẹ má bínú kó pẹ́ Jẹ́jẹ́ Ìṣọ̀lá mo kí gbogbo ẹni tẹwà nílọrin bàbá mi Ọlárìnwájú Arówólò mo kí yín ọba ńlá Ọlálẹyè Paul mo kí yín adúpẹ́ fún ṣé bàbá the king of the north ó wà pẹ̀lú wa ní ìwà ìrísìn kọ́lọ́mbà àforíjì Àdùgbọ́n àti Alhaji Fatai ṣe Àdùgbọ́n kìíní ti yọ lórí pẹ́ẹ́nì ṣá aago kan ní máa parí ètò torí another iṣẹ́ tá gbọ́dọ̀ ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wa èmi ò ní time tí màmá wá live but ẹ bá wà lórí Koiki Media WhatsApp group news chat a máa fún wọn ní notice 5 minutes ahead ká tó go live so ẹ láìdíà if not tẹ bá ti rí mi náà lẹ máa rí mi ẹ má bínú pé mo lè fún yín ní time pé time báyìí ni máa wà on ó difficult gan nísìn ẹgbẹ́ òótọ́ mo kí bàbá wa Professor the Nobel laureate Wọlé Ṣóyínká bàbá àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa olórúkọ grandma wa Adéyẹyè Ọ̀jájá the second tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ ọmọ àlè Lugard òun lẹ́ ń wò yẹn igi tó da gbogbo Nàìjíríà rù tí a fi ń jẹ gbogbo wa léènì that is the man called Lugard tó bá mẹ́ntán pè ní Lugard ìdí tá a ṣe ń jìyà léènì kò ju torí máa yín lọ àwọn tó dá wàhálà sí wa lọ́rùn ni wọ́n ń pè ní Lugard Frederick Lugard lórúkọ ẹ̀ mo fẹ́ adjust ojú ẹ̀ ní orí onírùgbọ̀n yókẹ́. These are the people that destroy who we are today. Only Lugard ló ń pè. We show stable dada nísàlẹ̀. Yeah. This is our grandfather.
Okay, Kayode Mokin, until we go our separate way, there will be no peace and justice in Nigeria. Wọ́n ní peace máa wá tí Tinubu bá débẹ̀, àwọn òwòrán náà ni. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin alálùbáríkà. Bàbá mi Dennis ní the Nigerian Northern Cabal are sitting on the power and they are not ready to compromise. Yoruba nation is the only solution. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa because I only have half an hour left. Program yìí máa tán ní exactly 1 o'clock UK time and Nigerian time or Yoruba time, American different time, ó máa yàtọ̀. Àwọn kan máa ní ó ṣe jẹ́ America nìkan lè máa ń dárúkọ, ẹ má bínú gbogbo òun náà là ń dárúkọ. Greece, Turkey, Malaysia, Brazil, mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Brazil, Italy, Germany, Spain, Austria, àwọn grandma wa kan wà ní Austria, Belgium, mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Northern Ireland, mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Scotland, Wales, ìlú pọ̀ lágbàáyé, then gbogbo African country tí orúkálukú wa wà, àwọn Yorùbá tó ń bọ̀ wá pọ̀ gan ní Côte d'Ivoire, mo kí dáadáa. Ṣẹ̀rẹ̀ àwọn North, gbogbo game tí Tinubu bá fẹ́ play, wọ́n máa accommodate ẹ mọ̀ dí, wọ́n fẹ́ kí Nàìjíríà kò break. Mo fẹ́ ká lọ di ọ̀rọ̀ yìí mú dáadáa. But wọ́n ní fún Tinubu ní ààyè, even as a president, pé kó break Nàìjíríà wà tó wà ní ọ́fíìsì. Ẹgbọ́n nǹkan tí mo sọ dáadáa. Gbogbo tí Tinubu bá fẹ́ change tó lè favour any part of Nigeria wá fún láyè pé kó ṣe. Bọ̀ pé kó break Nàìjíríà yẹn, wọn ò ní fún láyè yẹn. Wọ́n máa kó pressure bá nísàlẹ̀. Because wọ́n máa sọ fún pé ó ṣe jẹ́ orí tiẹ̀ ló fẹ́ break Nàìjíríà. Ntí Buhari ò break. Mo kí bàbá mi Akórèdé. Ó dà fún àmọ́ ẹ̀gbọ́n bí tí mò ń sọ dáadáa. Gbogbo tí Tinubu bá fẹ́ ṣe pátápátá, ó fẹ́ jẹ́ kí iná dá wà ní stéètì kankan ni. Kódà ó fẹ́ jẹ́ kí a ní ọlọ́pàá tiwa ni. Wọ́n máa fún láyè kó ṣe gbogbo ẹ̀. Ó lè má jẹ́ gbogbo ẹ̀, but I mean, I'm just saying. Because wọn ò ní fẹ́ jẹ́ kí ó break Nàìjíríà tí power máa tó fi padà sọ́dọ̀ tiwọn. Because if Tinubu bá ti break Nàìjíríà, kò sí Nàìjíríà mọ́ nìyẹn. In tó bá mú Tinubu go into the direction pé ó break Nàìjíríà, kò sí Nàìjíríà mọ́ náà nìyẹn. That is the end of Nigeria. Kí làwọn adé fẹ́ kí Nàìjíríà máa tó máa exist mọ́ kọ́lá fẹ́ ni. But North, àwọn North, ibi tó ń pè ní northern part of Nigeria, tí wọ́n ní àwọn òyìnbó tí àfi máa fi gbogbo ẹnu sọ pé àwọn báyìí gbogbo iná láti mọ̀ wọ́n bá tẹ̀ dárúkọ wọn mọ́. Àti dárúkọ wọn kọ́ ló ń bà mí lẹ́rù. Tí wọ́n fún wọn ní ìtàn pè ní support. Àwọn òyìnbó kọ̀ọ̀kan dẹ̀ mú Tinubu ní ẹpọ̀n dání báyìí tó ń ra dábádábá tó bá ṣe nǹkan kan wọ́n lè fọmọ lẹ́pọ̀n. So Tinubu náà máa play game tó máa wà extremely careful. But àwa tá gbé Yorùbá nation dání, a gbọ́dọ̀ fún wọn ní room. Pressure must continue. Diplomacy must continue. Relationship, international relationship pẹ̀lú àwa àtàwọn country tó ń jẹ nínú Nàìjíríà àti tó jẹ, a gbọ́dọ̀ máa jẹ́ kó mọ̀ pé we want the right to self-determination. Lótìtọ́ lódodo, the last two countries tó gba country tí bá tẹ̀ sometimes ẹ má fẹ́ ká má sọ̀rọ̀ ìyá yẹn, mo fẹ́ sọ mo ní dárúkọ ìyá yẹn. But sometimes tí bá rántí country tó ń pè ní country pẹ̀lú nonsense ìyá yẹn sọ, ó máa ń fẹ́ da brain wa rú pé àbí because ìlú méjì tó gba independent ní tí a lè sọ pé ó wà authentic, òun ni South Sudan àti Montenegro. South Sudan ní the last country tí ó gba country ní 2011. Montenegro gba country wọ́n declare ní 2006 látara Serbia. Mọ́mí mi comfort ní Tinubu will not break Nigeria. Tinubu is not even strong to rule the dead location now. Ìbẹ̀ tó bá tẹ̀ strong ni. Mọ tó ń pè ní country ni. Ṣé rí àwọn parastatal kan wà tó ń fàtẹ́gùn báyìí? Owó tó ń jáde níbẹ̀. Tó bá fẹ́ báyìí, owó tó ń bẹ níbẹ̀. Ṣèbí torí báwa kọ́ wà, àwa kọ́ dágbó tá kan pariwo Yorùbá nation àtàwọn táwọn sọ pé yà ń jẹ wá, àwọn kan mọbi tó wà nínú Nàìjíríà. Tó bá fẹ́ báyìí, owó ni. Tó bá fẹ́ lọ́tùn, owó ni.
wọ́n milk Nàìjíríà yẹn. Ẹ jẹ́ fún examples. Gbogbo ala ní passport, Nigerian passport. Whether we like it or not, Nigeria is still a country. So, I mean, tó bá ní passport ìlú mi, passport wo ló fẹ́ lò? Nigerian passport náà ló ti máa lò. Nígbà tá a ti gba country. Ṣé wàá mọ̀ pé Nigerian passport yẹn? Mo sọ fún yín pé mo mọ̀yàn tó lọ́lé ní December yìí. Ó fly pẹ̀lú Nigerian passport kan lọ. Ìmí ló tún fi jáde. Ọ̀fẹ́ ló rò bó ṣe. Ó ná lówó ni. Kí ni mo sọ? Ó ná ní owó. Ó lọ láti ìlú kan lọ sílé, ó lọ Àbújá, wọ́n dẹ̀ change gbogbo oyè yìí. Ó dẹ̀ gba passport mi. Ó dẹ̀ fi jáde. So corruption tó wà nínú Nàìjíríà. Yorùbá tẹ́tí ń kọ́ ẹ ti ń pọ̀ jù Mr. Akole. I saw some terrorists today like we have taken over our country is doing it. Okay. Ṣé rí corruption tó ń bẹ nínú Nàìjíríà? Ṣé rí corruption yẹn? Kàǹtìkàǹtì ni. Àwọn kan wá wà ní àwọn ọ́fíìsì kan. Mùlá tó ń jẹ lójoojúmọ́. Kàn ṣe rí ọ̀tọ̀ làwọn tó wà ní orí títì tó ń gbowó ọ̀kadà. Àwọn yẹn peanut tún ni. Ṣé rí àwọn kan wà wọ́n mọ bí owó ṣe ń wọlé. Ẹ mọ̀ papọ̀. Ṣé rí àwọn gbogbo àwọn MTN àwọn network provider yẹn àwọn yẹn máa sọ́ọ̀kì yín gbẹ ni tá a bá tètè kúrò ní Nàìjíríà. Mo kí mọ́mí wa Esther. Ṣé rí gbogbo àwọn network provider yẹn wọ́n máa sọ́ọ̀kì yín gbẹ ni because kò sí àwọn tó ń jẹ́ independent people tó ń sọ pé owó táwọn èèyàn ń san owó tí Nigerians ń san fún íńtánẹ́ẹ̀tì ò ń ṣe tó gbọ́dọ̀ wọ́n sátáláìtì ní kò ń ṣe kò sí nǹkan kan tó lè níbẹ̀. Mo kí màmá wa kọ́ ẹ káàbọ̀ mọ́ àti fẹ́ parí ètò aago kan ni mo ní a máa parí ẹ̀ kò ní ju aago kan lọ. Ẹ̀yin gbogbo ọmọ Yorùbá àtẹ̀yin tí endorse tẹ́lẹ̀ fẹ́ Yorùbá nation àtẹ̀yin tẹ́ endorse ṣèbí vision bàbá ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀kọ́ ìbí vision bàbá ẹ̀ ló yẹ ká máa lé. Ṣé vision bàbá ẹ̀ la wá ń lé nísìn níbi tí ilẹ̀ Yorùbá délé nì? Ṣèbí vision Awólọ́wọ̀ ló yẹ kí gbogbo á máa lé. Grandma Princess Adébímpé Awóniyè mo kí Koiki, did you hear all the goodies they are? Mo rí message yẹn. Àwọn gómìnà tó bá ti ń ṣe tán báyìí bọ́jẹ̀tì ńláńlá pension ńláńlá la máa ń fúnra wọn. Ẹ lọ wò kóró chanisi wọn ò dẹ̀ ń kúrò l'Àbújá lẹ́yìn Àbújá Lagos lẹ́yìn Lagos abroad wọn lọ lú wọn. Tó bá ti ṣe tán báyìí wọn lọ lú wọn. They are always scared pé wọ́n máa pa wọ́n síbẹ̀. Ìjọ ọ̀lẹ̀ yìí ló kóró chako lọ lú ẹ̀. Irú àwọn Fáyẹmí kan tó sì ń lọ tó bá ń lọ pẹ̀lú full convoy security anybody tó bá pàdé wọn lọ́nà wọn á pàdánù. Ṣèbí vision bàbá Awólọ́wọ̀ rẹ kí gbogbo agbé dání sọ́wọ́. Ṣèbí vision pé bàbá Awólọ́wọ̀ fẹ́ in tó máa fi wá lọ́kàn balẹ̀ because whether we like it or not gbogbo ọ̀ nífọ̀kànbalẹ̀ kankan. Ọmọ 20 years old tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ìyàn nífọ̀kànbalẹ̀ lọ́pọ̀ ọmọ 40 years old. Mọ́mí wa ṣe gbọ́ mọ́mí wa comfort. Ṣé mọ̀ pé ní state yín ẹ má bínú mọ́mí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn pa ọmọ kan ní ọmọ 14 years old wọ́n nà tó fi kú. Wọ́n ní ìyá ẹni kó lọ tajà rice àwọn rice tó bá ń sè ọ̀nà wa ń wá 500 kó tẹ̀ wá sórí social media kó sọ fún wa pé àwọn wá 500 naira ká fún ìyá ẹ ní bí 20 or 100,000 naira. Ọmọ ẹ nísìn ṣé a máa ní àṣìṣe ní àbí báwo? Ẹ gbọ́dọ̀ tí mò ń sọ ọmọ 14 years old Àmọ̀tẹ́kùn náà pa ní Ondo state torí 500 naira. Ṣé bishop bàbá Awólọ́wọ̀ náà nìyẹn ṣá? Ṣé inú bàbá ẹ̀ máa dùn pé ní Ondo state níbi tí kòkó wà níbi tí eléyìí wà níbi tí gbogbo mùdùmùdù wà ìyá kan wá rán ọmọ ẹ̀ pé kó lọ tàrẹ́sì tó tẹ̀ kọ́ ọmọ ẹ̀ máa lọ tàrẹ́sì kátà àgbẹ̀pọ̀ lọ tàrẹ́sì wọ́n wá ní 500 naira miss nínú owó yẹn
ìyá ẹ̀ wá na ọmọ yẹn títí kò tó wá wà satisfied ó wá kúkú gbé fún Àmọ̀tẹ́kùn bí ọ̀tẹ̀ ní step mother ni kò gbọdọ̀ jẹ́ yẹ gangan ó wà ní news tí mo kà láàárọ̀ ẹ̀ so bàbá ó lọ́wọ́ akọ́ máa wá wò pé wọ́n mi wá Grace Olúṣọ̀tọ̀ ni exactly because the contract belongs to individuals and they are not treating people like animals non-citizen internet shouldn't be able to be expensive internet lẹ kó cheap jọ lọ́run device mélòó là ń lò nísìn à ń lo laptop mo ń lo another screen níbí 1 2 3 4 gbogbo gadget àwọn ọmọ yẹn wọ́n wà nílé wọ̀ sí nílé ó kàn jó internet lọ́ntì ẹni bí bá pa kò make any difference ó mọ ẹni tí mò ń san ni £35.75 mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbọ́ ẹ̀ tẹ́ ń support wa owó yẹn náà làwa náà fi manage step mother bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe mọ́mí wa grandma princess wọ́n ní step mother kọ́ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ìyá ẹ̀ ló máa ná bẹ́ẹ̀ olórí burúkú step mother nìyá yẹn wicked ó na ọmọ yẹn títí ó wá ọmọ yẹn lé Àmọ̀tẹ́kùn lọ́wọ́ Àmọ̀tẹ́kùn náà wá ná tiwọn no ṣé kí ló ń try láti derive pé ẹ fẹ́ gba 500 naira padà ní àbí báwo kọ́ kúkú wá sórí social media kọ́ sunkún wá sórí social media ká wá dáwó yẹn padà fún wọn now ọmọ yẹn nísìnyí ó ti gbẹ́mìí mì 14 years old nílẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe ọmọ Yíbò kò ń ṣe ọmọ Haúsá ọmọ Yorùbá lọ́pẹ́ orúkọ Yorùbá làkà ṣénu bàbá wo lọ́wọ́ máa dùn so ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ representative wa Koiki ẹ̀ bọ̀ ṣe gbogbo alẹ́ bú olórí burúkú mo tún bú ẹlẹ́ǹkan olórí burúkú ní gbogbo yín sẹ́ ìyẹn wá ní ká má sọ̀rọ̀ ni a ní ká jókòó nísìnyí ká sọ̀rọ̀ bí ilẹ̀ ṣé tẹ̀ ń fi ìpẹ́yìn nìkan lẹ́ nílẹ̀ Yorùbá yẹn sometimes I just sit sometimes tí bá jókòó níbí báyìí wọn kò máa ronú pé tí wọ́n bìlẹ̀ pé àwọn nìkan làwọn nílẹ̀ Yorùbá ni. Mọ́mí comfort ní èpè ló ń jà what a shame when there is no system in place. Mo sọ̀rọ̀ nípa Kimberly tọ́pa nílùú yìí ní Aringé kábíyèsí Elédùmarè àti Baby P reform tó ṣe nílùú yìí reform tó ṣe after the death of Kimberly and Baby P tó bá rí sign kékeré lára ọmọ ní school báyìí ìyá yẹn máa sọ tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé yẹn gbogbo tá à ń sọ yìí ara wa náà lájọ máa ṣe a máa train àwọn kan irú èmi nísìnyí èmi á máa bá yín fọbọ́ hòtẹ́ẹ̀lì tá a bá kọ́ sí Ondo state ó dà ń pé Ondo lè máa fẹ́ gbé Ondo fẹ́ gbé níjẹ̀bú mọ́ báyà ń pé omi wà lọ́nà Ondo tí màá ra ní one Airbnb àwọn tó fẹ́ dé màmá mú gbogbo kinní yẹn àwa ara wa náà lájọ máa ṣe àmọ́ àwa náà tó máa wá fẹ́ wá sọ́dọ̀ tiwa náà ṣùgbọ́n báwa náà ṣe ń lọ sí Dubai tá à ń káàkiri bí ẹṣọ oníwòlémọ̀ tá a fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ tá a fẹ́ lọ struggle àní ní láti lọ mọ́. Bàbá mi Adésínà ni the might Àmọ̀tẹ́kùn have man friend of the stepmother. Mọ́mí wa Janet ni in fact the world is feeding through the so-called amalgamation country Nigeria and the people in Nigeria are feeding the stretch. So sad. Awolowo akọ́mọ bàbá yẹn akọ́mọ àwọn pé ọmọ what a situation. Awolowo àwọn òtẹ gbọ́njúmọ̀ dáadáa gbọ́njúmọ̀ bàbá yẹn dáadáa because he died in 1982 àbí 82 àbí 87 ni bàbá kú àwa sì jẹmọ kékeré nígbà yẹn so àrílé mọ akọ̀mọ̀ Awolowo nísìnyí láti understand pé so gbogbo àwọn Fáyẹmí yẹn gbogbo àwọn governors yẹn tó kàwé yẹn so under regional government ní gbogbo wọn fi ní that first layer of education 87 ẹ ṣe fún correction Awolowo died in 1987 ọmọ ọdún mélòó lèmi ní 1987 ẹ wá wọlé Yorùbá lẹ́nu nísìn àwọn ọmọ wa tí wọ́n ṣe program láàárọ̀ OBJ ẹ bá wọn máa support àwọn ọmọ yẹn ẹ ra data bẹ́ẹ̀ tẹ̀ fi fún wọn lówó ẹ bá wọn ra data sórí fóònù wọn ó gbé wa lọ síbi tó ti ń ṣe ẹ̀yìn epo ìyẹn OBJ yẹn dẹ̀ dúró gan tí bá àwọn dúró ó ń ṣe pé àtún promoted no ní tí mo mọ̀ ni kódà injury kan ṣì wà lẹ́sẹ̀ tí mo ṣe ń sẹ́ndì oògùn sí
àfi go into too much details mọ́ lórí ẹ̀. Lórí ìrìn àjò yìí náà ni ìbọn yẹn ti ṣe léṣe lẹ́sẹ̀. Ó máa ń títò rìn nísìnyí. Tẹ́ bá lọ program ẹ̀ mo share sórí platform aláàárọ̀ tí bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ nípa epo yìí. Ẹ pè ra data fún wọn, bẹ́ẹ̀ tẹ̀ fẹ́ fún wọn lówó. So that call him man because ẹ wo ohun tó gbé jáde epo pupa. So ṣé Awólọ́wọ̀ inú ẹ̀ máa wá dùn pé wọ́n pọ̀bọ Yorùbá nítorí 500 naira? Ǹjẹ́ kí wọ́n máa sunkún lé lórí? Náà pé mo ní 500 naira kan nínú wallet mi lókè. The 9th of May. Okay, May ni bàbá kú kí abátọ́ ṣe ń celebrate bàbá ní 30 years of kìíní kan ọ̀bí 31 lórí Twitter ní last week kan ni. Mo rí tí àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn post ẹ̀. Ó dàgbà àwọn boys wa náà tó ń ṣiṣẹ́ fún wa náà post ẹ̀. For God. I don't even know what to say anymore sometimes. The Yoruba politicians are very, very intelligent or smart gan. Because wọ́n mọ̀ pé tí gbogbo ẹ̀ bá tó bá level, gbogbo tó ń ṣe yẹn wọ́n ní lè ṣe, they won't be able to do it. And they are not interested to let it break. But bí ṣe ń sọlọ lórí ti Tinubu, the North will give him everything that he wants to do, but he must not break Nigeria. But bó ṣe fẹ́ manage the crisis yẹn, I don't know. Because the North wants to come back in 2031. Kàlífì closure sí programming. Pé àní débẹ̀ níjọ́ kan yẹn, bí 40 lè ní, Ọlọ́run fún gbogbo alẹ́mìí gúngùn. A máa débẹ̀, èyí tá ti lè gbẹnu lé báyìí, a máa débẹ̀ nítorí pé ẹ̀yin tẹ́ ń support àwọn olóṣèlú, ó máa sún yín after 8 years. Ní lè play that same politics. Ṣé rí 8 years from now, politics dem play nísìn, ní lè play ẹ̀mú nígbà yẹn. Because power rotation máa ṣẹlẹ̀, power tún máa fẹ́ padà sí north. Alájà dáadáa sọ pé Adéyẹyẹ, wọ́n ní it is shameful to hear that a child can be beaten to death because of 500 naira, which is 50p. Wọ́n nà pa. Mo gbọ́rọ̀ ẹ̀rí. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń ju love wa látòrí Instagram àbí gbogbo ẹ̀ tí ń jù wá. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Elédùmarè ọba tó léni tó lọ́la. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ elite wa. Àti bú yín ẹ̀tẹ̀ dáhùn. Àti sọ̀rọ̀ sí yín ẹ̀tẹ̀ dá wa lóhùn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Iná concern una. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé Range Rover, lẹ́ ń gbé BMW, lẹ́ ń gbé lárúmọgẹ, lẹ́ ṣáà ń lọ lẹ́ ń bọ̀. Ẹ̀yin náà ṣáà sọ pé ń struggle náà ni ká ṣọ́tọ̀. Ṣé bí Nàìjíríà ṣe ń disrespect gbogbo àṣọ wa dání? Ẹ jẹ́ kí n ka ní tí Alájà màmá dáadáa lálùbáríkà Aira tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ, ẹ jẹ́ n ka tí wọ́n máa ń print pé tá a bá ti rí àwọn èèyàn ìdí tá a ti fi lọ. Mo kà láàárọ̀ ẹ̀ nídàájì, kò jẹ́ pé torí pọ́ wà lórí program. One people, we are free. One people, one culture, and one language. Yorùbá ni mí, ọmọlúàbí ni wá. Lóòótọ́, àwọn ọ̀rọ̀ mi tá à ń sọ, bá má sọ̀rọ̀ báyìí, ọmọlúàbí ṣẹ́rí movement, tá a bá parí movement, a máa ṣe reconciliation. But for now, a wà lórí movement. Yorùbá nation will stand. Lẹ́yìn ẹ̀, wọ́n wá sọ pé Yorùbá freedom now. Odùduwà nation will stand. Yorùbá are over 60 million. It is better to face ourselves, find where we went wrong, and solve our problems and speak with one voice. Let's speak with one voice nínú Nigeria. Looking at each faces among the states to lift up the less one. Ẹ̀wọ̀n tí ìyá yìí kọ. Less one láà máa lè lift up ọ̀pọ̀ ọmọ kan nítorí 500 naira. Kò dẹ̀ sí anybody ò dẹ̀ mìíràn. Ìlú yẹn fọ́ nìkan ṣá. Everybody káwọn náà máa bá rí ẹ lọ. Ó ti kú náà nìyẹn. Ṣàpọ̀ àti wá pọ̀ jù pé ká máa kú ni. Ṣèbó yẹ ká máa rẹ̀ sí ká tọ́jú arúgbó, kárúgbó tó ti dàgbà ká tọ́jú ẹ̀. Ẹni tó lóyún kò dìgbà tá a bá ní kọ́ lọ máa gbóúnjẹ lọ́dọ̀ kù. A ti máa ní káwọn yẹn lọ máa gbóúnjẹ lọ́dọ̀ Kùkú foundation. Ẹni tó ní problem á ṣe lè ní kọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Oríyọmí Hamzat.
ó yẹ ká ní system tó máa solve gbogbo problem yẹn ni mélòó làwọn yẹn fẹ́ resolve ọdẹ kú gbìyànjú condemn and criticize me. Let's lift up the less ones and turn our nation to a competitive nation in order to achieve a better goal that is good for our children. Children kankanla ọmọ kankanla náà pa nísìn 14 years old 3,500 naira. Step model ló pa. Ó ná títí kò wà satisfy. Ó wá hand over fún bí àwọn boyfriend ẹ̀ tó jẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn. Àwọn yẹn ẹ̀mọ̀ òkúta ti ń touch ọmọ rò pa àwọn ọmọ yẹn. Àgbàlagbà gan tẹ bá tọ́jú ẹ̀ títí ó lè kú. Ẹ wo àwọn kan náà ní Ogun State kan ní news yẹn náà last week ní báǹkì lọ sílé àwọn tí wọ́n gba lóònù bí ẹwọ lápò wọ́n wá ti ìyá yẹn bá dákẹ́ ó ti kú nísìn wọ́n ti kó àwọn yẹn lọ sí pa wọ́n ti kó wọn lọ pàǹtí nísìn àgbàlagbà nìyẹn o. I'm sure some of you tẹ bá ń follow blogs wa ẹ ti ka news yẹn lórí àwọn blogs wa. Somewhere in Ogun State wọ́n ní woman yẹn bí ọkọ ẹ̀ ló yáwó àbí kankan àdánù báǹkì wa lọ sílé ẹ̀ bí àwọn shark loan yẹn náà ni o wọ́n wá fẹ́ lọ retrieve owó wọn wọ́n wá kó electronics wọ́n wá ti woman yẹn wá ṣu ẹni tó yẹ pé woman tó yẹ pé ó ti ní problem tó yẹ pé ó nọ́ọ̀sì ni mo sọ fún yín pé mo sì níjọ́ tí mo dé 1990 ọ̀n bá yànjà nílùú yìí olúkálukú ló ń gbé tiẹ̀ sára kó má lọ tìyàn tó bá ti dákẹ́ òun lọ serve nìyẹn. I'm sure you saw that. Ẹ wá ohun tí ìyá alálùbáríkà ẹ̀ alájà Adéyẹyẹ mú kí gbogbo ẹ̀yin yá wa àwọn alájà gbangbálà gbogbo yín pátápátá gbogbo sákòsì yẹn títí dé man títí dé gbogbo àsàlátù rahman mú kí gbogbo ẹ̀yin girama mú kí ẹ̀yin alájì náà àfihàn sílẹ̀. Wọ́n sọ níbí wáyé pé good life for our children, youth, children yet unborn to become a great nation where they are of the same natives, language, and tradition. Then reason for Yoruba to exit from Nigeria. Yoruba tribe was a nation and a country before the fraudulent 1914 amalgamation. Nigeria was forced upon us for over 100 years. This created injustice, atrocities against the Yorubas by the Fulanis and even the Yorubas and Igbos, because we were not marginalized Arawa. Increasing on terrorism, banditry, killings, raping, kidnapping, racial abuse to our sisters, fathers from their farmland. We're just 5 minutes to the end of the program. Fulanis are enslaving us in our land. Within the cycle of Nigeria. Bí Tinubu máa lè change as many of these parastatal, then Agbe Yoruba síbẹ̀ for 8 years. Tó bá lọ, wá tó dá wọn padà. They occupying all positions in Yoruba province in all government offices, port authority, airport authority, immigration services, customs services, military, police force, and many more. Nigeria has failed us and is now on fire. That is how far I can go this afternoon. My name is Olayomi Koiki, and this has been again one of your lecture room where we discuss this is not a violent platform. And if you think it's violent to you, it's entirely up to your own headache. Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò àti fẹ́ máa parí ẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí gbogbo àwọn tó wà ní different part of the world. Mo kí ẹ̀ǹtẹ̀ wà nílé. I understand the pain is too much, but ẹ má rò pé àwọn náà ní owó kan. Koiki ẹ fún wa lówó. No, I don't have it. So èmi náà ní family affairs tí mò ń dé pẹ̀lú. Èmi náà ní ìdówó tó pọ̀. A dúpẹ́ f'Ọlọ́run fún ìwọ̀nba tí àwọn tó fi ń support wa. That is how far I can go. I wish I could take it a little bit further, but I can't. I'm going to end it here, close it here. But before we do that, we normally say, so that is how far we can go today. If I can make it out tonight, I will try. If not, àtúpàdé nígbà tí Elédùmarè bá kọ ìpàdé wa. I'm sure there will be other programs. There are also some that are need to be watched.
bàbá Akíntóyè ṣe program pẹ̀lú àwọn YSDM èmi náà tí ì gbọ́ so yẹn ni kò jẹ́ kí n reference láti ṣe any extract lára ẹ̀ màá lọ gbọ́ nísìn tí bá ti ṣe tán báyìí so màá lè tẹ́ bá lọ sórí YSDM bàbá sọ̀rọ̀ níbẹ̀ but like I said mo mọ tí wọ́n sọ I don't know how long it lasted àwọn tó bá ń bẹ̀rẹ̀ pé àwọn ní YSDM that is Yoruba Self-Determination Movement let me see if I can get their website their YouTube channel ká tó máa lọ kí n share pẹ̀lú gbogbo wa it's called the YSDM Global TV ẹ lọ subscribe pẹ̀lú wọn wọ́n ní enough subscription over 1,000 subscribers Baba was there yesterday pẹ̀lú my beautiful sister lọ́jọ́ ṣe program yẹn so ẹ jẹ́ kí n share mo tẹ̀tí share síta náà about 2.1 people have watched it there's a lot of people that okay Sonke wà ń bẹ̀ tó wò ó Abubakar ìyàwó Fúnkẹ́ so àwọn tó jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá tó ń ṣe àwọn tó ń bọ̀ àwọn bàbá yẹn so ẹ jẹ́ kí n sáré share link yẹn síta so ẹni tó bá fẹ́ wò kó lọ wò kọ́lọ́n bá wa fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ kọ́lọ́n Elédùmarè kó fún lálàáfíà it's not doing very well we pray for his good health mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe wàhálà lọ́tùn lósì àwọn kan quietly wọ́n ń ṣe tí wọ́n mo kí gbogbo ẹgbẹ́ tí ó sì ń bẹ lábẹ́ Yorùbá Nation Movement whether ẹ agree àbí ẹ disagree pẹ̀lú bàbá Akíntóyè tó bá yá olúkálukú àmọ́bi tí gbogbo àjọ ń lọ so link yẹn mo ti share sínú comment section màá dẹ̀ share sórí timeline wa náà so èmi náà lọ gbọ́n tó sọ then bí àtàbá máa ṣe program and lè reference mo kí ọmọdé tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá mo kí àgbàlagbà mo kí arúgbó mo kí omidan mo kí gbogbo wa pé a kú rọ́jú bó pẹ́ bóyá àwa la máa jèrè ilẹ̀ wa torí pé tí bá ń wo UK yìí pẹ̀lú I think I should talk about this since kan mo lè máa lo software tí bá jáde lálẹ́ because sometimes spirit mi bó ṣe máa ń ṣiṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni nísòro ìjẹun tó ṣe má wà báṣẹ́ jẹ́ o nígbà tá a ti wá fi máa lọ nísìnyí gbogbo àfẹ́ hang kí ló ń ṣe kínní ìkẹ́ mo fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀n wá kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí n lè cherry system ẹ jẹ́ n close àwọn inú díẹ̀díẹ̀ kò dẹ̀ fi lóòdì ṣá yìnbọn kò fi parí prógrámù tí bá tí kinní yẹn ni mo máa sọ̀rọ̀ lé lórí tó bá ti ṣe mo ní reference lé lórí mo mọ tó ṣe tab mi kò open kò ti overwork kọ́lọ́n kó ṣàánú laptop mi àdẹ̀ tí ìrówó rà mí kò tẹ́ gbọ́dọ̀ collapse lọ́wọ́ kò tẹ́ gbọ́dọ̀ break down níbi tó ti ṣẹ́ dé nísìn alright kò fẹ́ wá mo fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀n wá kẹ́yìn tẹ́ wà ń lé kẹ́lẹ̀ ní understanding pé alright I'm gonna leave it like that I'm gonna leave it so kò fẹ́ open mo ti attempt lẹ́yìn lẹ́mẹ̀wàá ó kàn ń róòlù ni so kò stable mọ́ nìyẹn so we're gonna leave it so ẹ jẹ́ ká close broadcasting tàbá wa màá lo software màá wá ṣàlàyé fún yín ẹni tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí so kò ní kí n sọ nísìnyí but something that's got to do with the UK government that you can easily verify just by going on the government website why they verify ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ òun fẹ́ fi wọn wá so we will talk about it tí ìbá rántí Ọlákúnléjọ àtẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà mo kàn fẹ́ fún yín ní pé kẹ́ lè mọ system tó ń ṣiṣẹ́ àwọn kankan wà tí wọ́n lè verify wa tí mo kúrò nínú ilé mi màá kọ́ share code pẹ̀lú àwọn tí mo fẹ́ kọ́ rí nìyẹn so tí bá padà wá lé later màá fi wọ̀nyí so àti play you don see Ìgbòho aago kan dẹ̀ ti lù Ọlákúnlé rán mi létí tí bá padà wá anytime tí bá jẹ́ pé software ni mò ń lò tó ń ṣe fóònù so yẹ ká play anthem wa ká máa sọ pé àníri jù báyìí lọ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣọjọ́ òbí ṣé ẹ ti ń palẹ̀mọ́ tèmi náà owó la máa gbà àgbà gift kankan kò sí àmọ́ tó wà ní gift ẹ̀dẹ́ fún wa gbogbo yín ẹ lọ máa mú owó sílẹ̀ inú oṣù yìí náà ní birthday tèmi náà ń bọ̀ á dẹ̀ máa tètè gbowó yẹn kíra kémi náà lè fi ṣe kíni ìlera tó wù mí àbí so ó dà ń pé tí mo dẹ̀ fi rà ní pé laptop ni màá rà for laptop tuntun máa ṣiṣẹ́ Yorùbá Nation mo ní láti ra another laptop á wá jẹ́ mẹ́ta kò ń pọ̀ jù
eléyìí tí a fi ń ṣe níbi ìgbà táwọn tó wà lórí Instagram ń lò ìgbà tí mo rà ẹ̀wọ̀n sometimes you do a mistake mo rí pé kò dàbí Alienware yìí strong gan ìyẹn ò rí lè fi gbéṣẹ́ tí mo fẹ́ jáde so mo gbọ́dọ̀ ra another Alienware so ẹ lọ máa mú owó yẹn sílẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá bí under £3,000 kò ní tó pọ̀ lágbára Elédùmarè àdèmà raise owó yẹn ní bíbá náà ni but when the time comes inú oṣù yìí ẹ lọ máa gbáradì sílẹ̀ inú oṣù yìí náà la fi rà o ṣé ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà ṣé ẹ sọ pé yes tàbí no ká tó máa lọ ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà kọ̀sẹ̀ yìí ní ọ̀dà ẹ̀yìn àtọ̀lákúnlé ṣé yes tàbí no ìyẹn la máa fi ṣe birthday gift koikimedia sọ̀rọ̀ ilé tó ń fi máa ṣe pàkàpàkà kó di pé jọkàn ẹ̀kọ́ Koiki bólúwà ṣe program ni o mesgo ti sọ pé yes so ó ti fòǹtẹ̀ sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ní tẹ́ lọ́wọ́ ara wa àwọn tó bá wá ń wá ìbàjẹ́ tiwa àfààní ní Elédùmarè lọ́wọ́ àní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ a ti kọjá ẹni tí ó máa bàjẹ́ níṣojú àwọn èèyàn wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí ìyá Koiki náà dẹ̀ ti sọ pé yes ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà ẹ̀yin gangan mò ń dúró dè nígbà tẹ́ ti fi yes sí yẹn òǹtẹ̀ ti gùn nìyẹn so inú oṣù yìí ká lọ máa gbáradì tó bá ju 3,000 lọ ara ètò dáláàlá ó máa dájú ilé tí mo ń gbọ́wọ́ lé ó ti gbìyànjú gan thank you so much ìyá mi comfort àwọn náà ní yes no going back so lágbára Elédùmarè àní jù bẹ́ẹ̀ lọ let me go and do some other things and prepare for the next program during the day which we can come out anytime again ó dàbọ̀. Ìwọ ni ẹ má fojú ko eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú ko bàbá wà gbogbo Nàìjíríà ẹ má fojú ko ata ẹ lójú. Ọmọ Oòduà ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ o. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni. Kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful.
Ó jọ gàtè, kò jọ gàtè. Yorùbá nation ṣe bí eré, ó kéde ara rẹ̀. Yorùbá nation rèé o, ó dúró nàtán. Yorùbá nation, ó dúró gédégbé làwa wà. Ó dúró gbáǹkéké, ó dúró gbáǹkọ́gbì bí ọ̀pá ọ̀ranyàn káàkiri nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Ìlú tí a tẹ̀dó sí orókè Oòduà, onílẹ̀ Yorùbá kò lè farasin. Yorùbá nation ti dúró nàtán fáyé rí ní USA. Ló bá tán, ẹgbẹ́ ìlànà Oòduà lábẹ́ olùdarí ọ̀jọ̀gbọ́n àgbà Bánjí Akíntóyè ẹ̀ka ti USA lábẹ́ ìṣàkóso Barrister Adékúnjọ ń ló gbé akéde Yorùbá nation yìí kalẹ̀ kàǹkà. Àgbájọ ọwọ́ là fi sọ̀yà o, àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù lórí, kárìn kápọ̀ yíyẹni. Gbogbo ọmọ Oòduà nílẹ̀ Amẹ́ríkà àti lágbàáyé ńlá pè láti darapọ̀ mẹ́gbẹ́ wa yìí ní www.ilanausa.org tàbí kí ẹ pè wá sí 202-210-3251. Yorùbá nation kéde ara rẹ̀ fáyé rí, ojú tẹlẹ́gàn. Yorùbá nation is calling. Sons and daughters of Yoruba land and citizens of the world, behold, the Yoruba nation has come to stay. The billboard is magnificent. It is beautiful. It is second to none. It is historic. Sons and daughters of Oduduwa land, this is a clarion call for you to be part of history. Make haste and join Ilana Omo Oòduà USA at www.ilanausa.org. Today, as tomorrow may be too late, Yoruba nation is second to none. Call us today at 202-210-3251. Yoruba nation, Ògo Adúláwọ̀. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. It is the 16th of May, 2023. Have a very good afternoon. Bye all.